No me dejaron ni tomarme mi café, bola de cabrones. Muy buenos días, bienvenidos a Nadie me preguntó. Espero que estén teniendo un excelente miércoles. Vamos a darle con absolutamente Toño de Valdés el día de hoy. Vamos a platicar rápido del peor escenario económico que se puede dar, porque parece que es lo que se está dando. Y también esto no es para espantarlos, es simplemente para darles ideas de cómo va a jugar esto y qué podemos hacer. Y también, antes de transicionar, no sexualmente, pero a la siguiente sección, vamos a estar para todos ustedes que están al pendiente de lo que habíamos dicho y que les había dicho, güey, traden en Bitunix. Vamos a estar regalando ahorita $3,000 y si no ganas hoy, el viernes también otros $3,000 y todo el mes de junio también, 3 veces a la semana haciendo exactamente lo mismo en Futuros. Les explico ahorita un poco más de eso. Pero bueno, vean, ya tenemos la oficina, ahí va, está tomando forma, le faltan más cosas obviamente, pero me había dado cuenta, vean lo oscuro que se ve ahí atrás, voy a tener que arreglar un par de cosas, mis estimados, así que para que quede claro, esto no es el final. Y también les dejé ahí por ahí un trade en Discord, ahorita lo vamos a ver y vamos a analizar el por qué, damas y caballeros, pero hoy quiero platicar con ustedes del peor escenario económico que se está dando, ¿no? Y ahora tienen que recordar una cosa, vamos simplemente a las bases de todo esto. Olvídate de todo lo que te han enseñado y todo lo que has aprendido, mi estimado. Cómo funciona la economía en la manera más sencilla de verlo es a la gente le dan dinero, ¿no? A toda esta gente le dan dinero, en principio de un ciclo económico. Nosotros nos gastamos el dinero en absolutamente una cantidad sin fin de pendejadas y eso regresa el dinero a la gente que te lo dio desde el principio y se hacen más ricos en lo que tú te haces más pobre y al mismo tiempo en el proceso lo que abren es crédito para todos ustedes, para que no nada más te acabes ese dinero delicioso que te dieron, pero para que te gastes más del que tenías. Es como cuando vas al casino, traes tus 500 pesos, estás listo para jugar y dices, güey, no hay pedo, no pasa nada. Te tomas una cubita, hay una vieja tetona que trae cigarros, estás ahí embobado, antes de que sepas tus 500 pesos se fueron a la verga y empiezas, pues ya estás pedo, estás intentando impresionar a la vieja tetona de los cigarros y pues, güey, pide un crédito, que son 200 pesos más, que son 500 pesos más, que son 2,000 pesos más, que es toda tu puta casa hipotecada, ¿no? Y así es como funciona la economía, es la misma mentalidad del casino, es un casino hecho para que pierdas dinero si no sabes lo que estás haciendo y no tienes control sobre tus emociones, que a mucha gente les gana, ¿no? ¿Y quién es la vieja tetona esta vez en la realidad? Todo lo que es redes sociales para que puedas impresionar a toda esta gente que es odiosa todos los días con todo lo que tienes en redes sociales que compraste a base de crédito, ¿no? Eso es básicamente el cómo funciona esto. ¿Por qué diríamos que el peor escenario económico se está dando? Esto lo vimos en el 2023, cuando regresé de Texas y les había dicho, güey, lo peor que puede pasar es que la bolsa continúe subiendo por años, porque eso no deja que el efecto riqueza desaparezca y pueden mantener esto subiendo. Ahora, el problema de esto es que la última vez que nos dieron dinero, y ahora para refrescarles un poco la memoria a aquellos que están empezando con esto, el 2008 ocurre, tienes precios colapsando de todo en bienes raíces, la bolsa, todo. ¿Y qué es lo que ocurre en el 2009? Pues imprimen dinero, mandan chequecitos, bajan los intereses, dejan a la gente con dinero que tiene buen historial de crédito, etcétera, comprar todo primero y empiezan a imprimir una cantidad pendeja de dinero a través de QE. ¿Ok? Cuando hacen eso, levantan la bolsa, levantan bienes raíces, levantan todo hasta el 2020. En el 2020 vuelve a explotar todo el pedo, pero esta vez fue como un preexplotado, ¿no? Porque se crea una situación, sea o no artificial, como lo quieras ver, da completamente igual, no vale la pena ni siquiera enfocarte en eso. Y cuando ocurre eso, lo que generan es que, ay, no, van a necesitar todos ustedes un chingo de dinero. Y bolas, güey, le sueltan un chingo de dinero a todos ustedes, güey, que tu cheque la vez pasada fue de $750, ahora te va un cheque de 1,200 y no te voy a dar uno, te voy a dar dos. Si estás casado, también le llega a tu esposa. Y adivina qué, voy a bajar los tipos a cero, cabrón, para que puedas ir a endeudarte. Güey, Ford, GM, todo el mundo puede ir a comprar una camioneta, no pagar nada por 90 días. Y es más, si no quieres pagarla después, no hay pedo, porque no te vamos a quitar la camioneta si no la pagas. Güey, que no puedes pagar tu renta, aunque te hayamos dado todo este dinero delicioso, no te preocupes, no tienes que pagar renta por años. Güey, tienes tus préstamos estudiantiles también, no te preocupes, no tienes que pagar esto. Y ahora, todas esas deliciosas cosas que te dieron, ¿no? Los permisos que te dieron a no gastar, a no tener que pagar ninguna de tus deudas, los empiezan a quitar.
y empieza a ver cómo la gente se empieza a ir a la mierda, el gasto se empieza a ir a la mierda. ¿Y quiénes son los ganones de esto? Las empresas que pueden darte cosas a crédito grande. Por ejemplo, las armadoras de coches y todo eso. Si ahorita vas a comprar un coche, hay maneras de que te vendan un coche con intereses a casi cero. Y cuando lo ves así, yo me acabo de comprar algo delicioso porque, güey, te están regalando el dinero otra vez, de ciertas formas. Esas empresas van a sobrevivir por un rato. Ustedes no. Tú tienes una empresa chica que no puede regalar dinero a 0%, a 1%. Qué mal pedo, güey. Toca lo que pasa en todos estos ciclos, que es la desaparición de negocios chicos y medianos para que los grandes sean los que absorben toda esa clientela, si lo quieres ver así. Y el mejor ejemplo siempre se los doy es cuando Walmart apareció en tu ciudad. Antes, tu tío tenía una cerrajería, tu tía tenía un estante de tortas, tu primo tenía una de esas tiendas donde veías pornografía y tenías que pagar por ella, por alguna razón tenías que ir a una tienda. Y en eso salió Walmart y te vendieron los DVDs pornográficos ahí dentro, las tortas las hacen adentro, la cerrajería te lo hacen adentro y a muchos mejores precios que todos. Y destruyeron toda la industria alrededor tuya y ahora tu tía, tu primo y todos trabajan dentro de Walmart por un salario pinchísimo. Y eso es básicamente lo que se repite una y otra vez en todo este pedo. En el pasado, antes lo que veías era, y lo que estabas esperando era que el precio de las casas cayera porque el efecto riqueza radicaba en él. Pero ahora radica en la bolsa. Y lo han hecho a propósito. Desde el 2020 han estado premiando la bolsa con todo. Esto es bueno para nosotros, los que estamos aquí, como, bueno, los especuladores de bien, ¿no? Porque para nosotros es muy fácil, simplemente ya estamos entrenados, sabemos lo que tenemos que hacer, pero es también más difícil para nosotros y para todos. Porque no, lo que buscamos idealmente es compra, aguanta y que te dure años y todo esto suba. Pero con lo que están haciendo últimamente, parece que cada abril hay algo, o va a haber una recesión, o vienen los aranceles, o está pasando algo y te tiran la bolsa, ¿no? Entonces ya no es tanto el buy and hold, es más como compra, encuentra el momento donde Donald Trump te diga, todo va a estar hermoso, la economía es la mejor. He visto muchas economías, pero esta es la mejor economía de todo el planeta que he visto en toda mi vida. Y ahí es donde quieres vender, ¿no? Y cuando Trump te dice una vez más, vamos a ir a la recesión más hermosa de todas las recesiones que hemos ido, ahí es cuando quieres comprar, ¿no? Es un juego muy pendejo, pero que por alguna razón 99.9% de la gente no ha cachado. Bien, ¿por qué este sería algo malo si sabes exactamente cómo leer la bolsa y todos aquí ya estamos aprendiendo a cómo invertir, cómo tradear, etcétera? El problema es el sentimiento social. El problema es que aunque todo el mundo te esté enseñando todas esas cosas hermosas que hayan comprado en Instagram a través de crédito que no les alcanza para pagarlo, es que toda esta gente es miserable. El problema es el descontento, el problema es el estrés, el problema es lo que carga toda la sociedad con esto, con sus negocios desapareciendo. Y lo más raro de todo es que los tienen en cloroformizados, si es que eso es una palabra que totalmente me acabo de inventar, pero los tienen en cloroformo, los tienen hipnotizados, los tienen dormidos. Tienes a la gente, ¿no? Les conté esta historia de voy a Hawái y estos boomers en el bar me están contando de cómo sus negocios están peor que en el 2008, pero ellos están contentos porque sus acciones están subiendo. Entonces, cuando en el 2008 eso ocurrió, toda la gente estaba preocupadísima por sus negocios y empezaron a ver lo que venía. Pero esta vez no. Esta vez los tienen a todos bien dormiditos con que la bolsa está llegando a altos históricos, porque son 3 acciones en la bolsa que están llegando a altos históricos. Y es con eso lo suficiente para poder callar a todo el mundo. Y también recuerda lo fácil que es manipular la opinión pública. Esto quiere decir, la gente no va a poder nunca pelear que estamos en un problema económico para que les den dinero impreso todavía. Y el problema es, están esperando a que haya caos para darte una cantidad. Porque si ahorita fueran y soltaran las pistolas de impresión de dinero, ponlo así, que ya hemos platicado cómo las cambiaron a qué nuevas técnicas van a usar, que es todo lo que es QE a través de las empresas. Ahorita no hay una excusa para hacer eso. Y como no hay una excusa para hacer eso, se trata de mantener el status quo, que quiere decir lo presente tal cual, no cambiarlo, no agitar el avispero en este momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente que ha estado empobreciendo a través de estos años más y más, que por más que tengan cosas son más pobres, y esto es importante de entender, esa gente va a continuar empobreciéndose más,
va a continuar y lo que a mucha gente no comprende, esto es para crear nuevos hábitos y esto es lo malo de todo lo que estoy conectando con esto, ¿ok? Uno, vas a invertir en la bolsa y estás aprendiendo esto, chido, güey. Nos va a ir bien, espero, a menos de que la cagues por tus sentimientos, ¿no? Que lo hemos platicado mil veces, como la gente pensando que ahorita nos íbamos a 300,000 millones de dólares en cripto porque ya todo pasó, ¿no? Eh, el problema grande, y conecta los puntos, es lo que están haciendo. Uno, pueden manipular todo a través simplemente de presiones económicas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todo el mundo dice, yo no voy a comprar un coche eléctrico. Los coches eléctricos son una mierda, por cierto. Un saludo a Ferrari que se mamó. Tengo que decir esto. A mí sí me gusta el coche como tal, pero güey, tiene que costar $200,000. Y ya quiero que sepan, un coche de $200,000 hoy es un coche equivalente a $50,000 en el 2012. Sé que suena mamada, pero quiero que entiendan, el Ferrari nuevo, el eléctrico, cuesta $650,000. El Ferrari TDF, el especial de la versión mediana de Ferrari, cuando salió, costaba menos que eso. Y ese coche ahorita cuesta $2 millones. No estoy diciendo que el Ferrari va a subir, pero para que se den una idea de la gran depreciación de valor que existe en todo lo que hay alrededor tuyo, ¿ok? Pero ¿qué están haciendo? Perdón por mi historia tan pendeja. Pero estas cosas que están haciendo con los coches eléctricos y tirarles la mamá. Tienes que entender esto. ¿Por qué le están tirando tanta mierda a los coches eléctricos los mismos güeyes que los hacen? ¿No? Es como lo del dólar en Estados Unidos. Estados Unidos está diciendo que el dólar se va a ir a la verga, pero es Estados Unidos mismo el que se beneficia de usarlo, ¿no? Entonces, todas las agencias y las marcas grandes están diciéndote que no es que los coches eléctricos nos están mandando a la verga y no podemos tenerlo y no es sustentable y no sé qué. Pero adivina qué es lo más barato que si vas a comprar hoy te van a dar unos descuentos gigantescos en coches eléctricos. ¿Y qué es lo que ocurre a la mayor cantidad de la gente? No tienes una opción, güey. No puedes ir a comprar un coche naturalmente aspirado, con supercargador, turbocargadores, con todas estas cosas, porque uno, te están empujando con el precio de la energía, la gasolina, para abajo, para que no lo compres. Dos, están haciendo que esos coches ahorita sigan subiendo de precio, mientras que los eléctricos están cayendo y te están dando en realidad, en mi opinión, excelentes números por el valor que te dan. Y así es como forzas comportamiento. Quieras o no, te guste o no, lo acabas comprando. El otro ejemplo es, ¿cuánta gente comía carne antes comparada con ahora? Y el número ha bajado cabrón. ¿Por qué? Porque la carne ha subido un chingo de precio. Y esto va a continuar a través del tiempo. Porque hay una escasez de comida en África que están organizando y que cada vez que pegamos en un nuevo estrecho de no sé dónde vergas, ¿no? Como el estrecho de Hormuz, el estrecho de no sé qué en Ucrania, ¿no? Con la noticia que les enseñé que es idéntica a la de ahorita. Porque están intentando balancear la población para meterla en diferentes lugares en lo que lo colapsan. ¿Por qué están colapsando la población? Para poder sustentar todo con menos. A través del tiempo, esto no, y el problema más grande del ser humano que he notado es que quieren todo ya. Si eso no pasa para el próximo año, entonces es mentira. En lo que está ocurriendo lentamente enfrente de tu jeta, todos los días, todos los meses, lo puedes notar a través de los años. Pero pues no pasa diario, entonces sigo de pendejo aplaudiendo como foca que la inteligencia artificial y la burbuja y todas estas pendejadas, ¿no? Están literalmente empobreciendo a todo el mundo lo más posible, de la manera más callada posible, enfrente de todos ustedes. El peor escenario que se puede dar en este momento, y se los digo, es que la bolsa simplemente haga para abajo y luego para arriba otra vez, y es lo que parece que va a hacer. Es lo que parece que va a hacer. Se los conté ya, les dije exactamente cómo jugarlo y lo voy a volver a repetir. Por ejemplo, algo que ustedes, la mayor cantidad de gente sigue. Hay una cosa que me encanta, por cierto. En mis comentarios subí un video en Instagram de Ferrari que, por cierto, tiene más vistas que todos los pendejos que fueron a ver el Ferrari en persona y a presentarlo. No puedes inventar esto. Y también, otra cosa que aprendí de esto es, cuando la cagas públicamente y mediáticamente, como Ferrari, lo único que tienes que hacer es sacar al Papa del Vaticano y traerlo a que vea tu producto. Y ya, es todo lo que tienes que hacer. Bueno, güey, imagínense el poder de Ferrari, ¿no? Para sacar al pinche Papa, güey. Al Papa
A que lo ve, voy a ver el coche. No, sí, bendecido, pinche Ferrari de mierda. De nuevo, me gusta el coche por $200,000, no por 650, que es donde empieza, están locos. Eh, También me encantó, a mí sí me encantó el Mercedes eléctrico. No importa lo que me digan. Yo sé que todos ustedes ya se volvieron expertos de coches por los segmentos de 5 minutos que han visto o los TikToks que han visto. Pero a mí, al que no sabe nada de coches, sí me gustó muchísimo el Mercedes. Eh, en fin, para regresar a estas pendejadas. Están creando y están obligando comportamiento a través de todo esto. Están intentando hacer que todos ustedes, a fin de cuentas, que ahora están gastando más en todo, vayan y todas las cosas grandes que compraban antes se acostumbren a tener menos. En cierta forma lo tienes que ver como un acto de balancear, porque a mí no se me hace malo eso. Yo creo que vivir con menos, siempre y cuando estés viviendo una vida decente y plena, es excelente. Pero cuando te están restringiendo para hacerte cambiar de comportamiento, definitivamente lo están haciendo a través del dinero. Y ahora, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? ¿No? Le estaba dando el ejemplo de Bitcoin ahorita. Lo peor que puede ocurrir, por ejemplo, con Bitcoin es, güey, Bitcoin solamente cae a $58,000, $55,000. Todo el mundo está esperando esos 40 deliciosos, 35, etcétera. Nunca llegan. Bitcoin vuelve a subir. ¿Qué quiere decir eso? Que la menor cantidad de ustedes se pudieron subir al movimiento que sigue y ahora va a pagar menos. Los fondos son los que saben exactamente cómo mover el capital y siguen haciendo más dinero, por supuesto, porque esa es la forma en la que el dinero funciona. Y yo pienso que la bolsa también va a hacer lo mismo. Si la bolsa hace lo mismo, eso quiere decir que no va a haber una pérdida de ese efecto riqueza. La gente que tiene dinero puede seguir cargando la economía. Esto lo dije en el 2020. Si esto de verdad lo dejan correr así, la gente que va a tener dinero va a poder estrechar la liga lo más que te puedas puta madre imaginar. Y esto es lo que está ocurriendo efectivamente. ¿Y esto qué hace? Que haya más gente pobre, que haya más gente con menos, que haya más gente endeudada, que haya más gente peleada en conflicto con ella, estresada. ¿Y qué genera el estrés y qué genera todas estas cosas? Enfermedades en todos ustedes, por supuesto, lo tienen que entender. Y no hay cómo escaparse de ello a menos de que lo puedas controlar. Y honestamente, no soy nadie para decirte cómo controlarlo, es bastante difícil. Y esto tiene esos mismos efectos que hemos visto a través del tiempo. ¿Por qué la gente se está turbo muriendo con estos cánceres? Y todos ustedes creen que solamente es la vacuna, ¿no? Pero es literalmente, ustedes son la generación del estrés, los jóvenes. La gente que nació después de mí, yo nací en el 84, si ustedes nacieron en los 90 o los 2000 y crecieron en el 2008, antes del 2008, de que saliera Facebook y todo esto, no había gente en todos lados que dijera que estaban ansiosos todo el tiempo y tuvieran todas estas cosas. Les valía verga. Y ahora todo el mundo está. Y eso te destruye físicamente. Y ahora con todo esto que estamos viendo, económicamente hablando de nuevo, existe una presión por encima de todo esto. Esta presión por encima de todo esto es las redes sociales. Y se los digo, cuando esto toque fondo, cuando esto ya rompa todo y que toque lo que siga, y ahorita les voy a decir exactamente qué es lo que seguiría, ¿no? Cuando esto toque fondo y de verdad lleguemos a ese punto, la cantidad de gente que va a estar en un lugar pésimo en la cabeza, si no es que se han muerto ya de estrés relacionado, que una vez más no te mueres de estrés, te mueres de cáncer, se van a petar, tío. Porque en el 2008 la gente se suicidó. En el 2000, no, en 1929, que fue la Gran Depresión, etcétera, la gente se suicidó todavía peor, ¿no? Pero nunca habían tenido ustedes la presión que existe de ser una persona pública, según ustedes, ¿no? Con sus 1,000 seguidores de Instagram o 100,000 seguidores de Instagram y sus 3 likes. Eso nunca había existido antes. Esa presión sobre todos ustedes los va todavía a poner en un peor lugar a muchísimos. Y espero que no sea el caso, espero estar completamente equivocado en esto. Pero si ya los está matando físicamente con todas estas cosas, también los va a destruir de esa forma. Y ahora, ¿cómo logran este efecto en la población, este descontento, esta miseria social que existe? ¿Cómo lo logras? Sencillo. Cuando todo el mundo te está diciendo, yo lo vi en el 2008, que todo el mundo te está diciendo, güey, estamos en una mega recesión, güey. Estamos haciendo
una mega recesión, estamos viviendo una mega recesión y todo el mundo te dice, no, brother, ve la bolsa, porque es lo que tu Paco favorito ha sido entrenado a. Ve cómo las casas no bajan de precio, no se están vendiendo, no se venden. Comparados con el pasado, en los últimos 40 años nunca habíamos visto algo así, pero no hay pedo, no bajan de precio. Entonces, no bajan de precio en Los Ángeles, no bajan de precio en Nueva York, no bajan de precio en las ciudades grandes, pero todo lo demás está en la mierda. Pero ya con eso es suficiente para decirte, no, brother, esto que estás sufriendo en este momento es solo tu propia imaginación, es tu cosa, pero es todo el mundo lo está viviendo. Quiero que sepas, no estás solo en esto. Y ese es el problema de lo que están causando. ¿Cómo esto se mejoraría? Si esto se mejoraría si literalmente tuviéramos una desaparición de dinero rápida, estilo 2020, le den dinero a todos ustedes y por otros 5 años levantarla. Y esto, quiero que sepan, el fin del mundo a través de la inteligencia artificial no viene. La inteligencia artificial y todas las cosas que ellos quieren ya tener ya existen, ya ha existido por mucho tiempo y se los conté antes de que existieran cosas loquísimas como lo que estamos viendo. Y eso ya existe a un nivel mucho más pendejo. La inteligencia artificial no va a ser el fin del mundo, para nada. No tiene nada que ver con ello. Es simplemente como una manera de promocionarla y para que no te subas a este súper pompazo que sigue dando, ¿no? Por eso también te hablan de la burbuja y de todas estas cosas. La burbuja de la inteligencia artificial no se va a dar, tíos, no va a explotar y va a pasar como en el 2008. Lo único que están haciendo es manteniendo el efecto riqueza lo más posible. Y ahora, ¿qué es lo que nos sacaría de esto? Una pérdida de capital gigantesca, desaparición. Lo puedes ver como si fuera COVID, si quieres, lo puedes ver como el 2008, lo puedes ver como en el 2000, cualquiera de esas. Pero la cosa es, si haces eso y no tienes cómo levantar la economía, y todavía no tienen esto de inteligencia artificial. Te están diciendo que están despidiendo a toda esta gente a través de la inteligencia artificial, pero literalmente lo hemos comentado 1000 veces, están despidiendo a toda la gente inepta que contrataron a propósito para hacerlo ver como la economía más fuerte del mundo, ¿no? A la gente más estúpida que contrataron, que literalmente hicieron todos los negocios peores, a toda esa gente le están dejando ir. Es de gracias por todo, carnal, pero pues no te necesitamos, aunque no lo creas, ¿no? Fue el tradicional, nunca te necesitamos, pero pues ahí te tuvimos. Y, y la promesa de que la inteligencia artificial nos va a robar los trabajos, eso es cierto, pero eso va a pasar mucho después cuando vea, una vez más, tu señal va a ser cuando Elon Musk haga el piloto automático, que lo tengas en todos lados, etcétera. Y para eso Elon Musk mismo dice muchas verdades dentro de todas sus pajeses. Y él dijo una vez, a mí me gusta que las cosas pasen lento para que haya tiempo de absorber los golpes. Y eso se me quedó grabado, pero quemado en la cabeza, ¿no? Como el tatuaje de esas quemadas que le dan a las vacas en el culo, se me quedó quemado en la cabeza. Y es exactamente lo que están haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Definitivamente estamos entrando en un fin de ciclo de 100 años. Y creo que se iban a combinar el ciclo de 100 años acabando con el ciclo de 16 años y todo esto. Y van a seguir corriendo esto. Y puede que tengas un ajuste en la bolsa, pero no va a ser un ajuste tan importante como para decir, güey, esto se está acabando, esto está ya para cerrarlo. Quiero que entiendan también, muchos de ustedes creen, y también yo también pensaba esto, que nos iban a pagar por existir y que todos vamos a tener todo y vamos a ser ricos, pero no es cierto. Porque piénsenlo, si quisieran hacer eso, pueden imprimir la cantidad de dinero que sea para... No, somos pendejos y no lo aceptamos, pero pueden imprimir la cantidad de dinero que sea para toda la gente y acabar con la pobreza en vez de dárselo al complejo militar industrial y a todas estas cosas. Vivimos bajo una ilusión de que no es cierto, ¿no? Por las reglas del juego y todo esto. La bolsa continúa subiendo y eso destruye a la mayor cantidad de ustedes, ¿ok? Por más que tengamos un ajuste y lo más culero, y esto va a ser, ¿cuál va a ser la confirmación de que este escenario, que es el peor que se puede dar, se esté dando? Que el ajuste de la bolsa, o sea, no existente este año, o literalmente que ahorita que ajuste, caiga tantito y se vaya de lado. Eso sería. Si empiezas a ver récords de cuánto se rompió y la chingada, se está dando el escenario que debía de, estamos en fin de ciclo y vámonos para adelante. Pero eso no es lo que parece que se está dando.
¿Cómo lo puedes evitar? ¿Qué es lo que puedes hacer? Si están destruyendo todos los negocios, están destruyendo todos los negocios chicos y medianos porque no están dándole dinero a la gente, no tienes tú como un dueño de negocio, no tienes tú como dueño de negocio cómo poder implementar intereses a bajo nivel, como básicamente regalar dinero como las empresas grandes que lo están haciendo. Se los digo, no hay forma de competir. ¿Qué puedes hacer? Más que cerrar tu pinche negocio, pero en lo que estás volteando a ver tu cuenta en la bolsa, vas a decir, pues no hay pedo, güey, sigo teniendo un chingo de dinero. Y cuando sea el peor momento, es cuando el efecto riqueza es eliminado y todo el mundo va a comer verga. ¿Qué es lo que puedes hacer? Aprender a moverte con... Y ahora, no se trata tanto, una vez más, no se trata de tradear y no te estoy inventando y no te estoy invitando a que entres en mis pendejadas. Se trata que empieces a identificar cómo se mueve todo, cómo te dan buenas noticias cuando algo malo va a pasar y malas noticias cuando algo bueno va a pasar. Es lo único que tienes que saber. Y ahora te puedes apoyar de análisis técnico y todo esto para entenderlo. Qué chingón, qué chingón. Pero eso es lo que tienes que saber. Y estás literalmente, la única manera de poder sobrevivir en este casino es jugando al casino, poniendo tu dinero en la puta ruleta. Porque ¿cuál es el punto? ¿Cuántos de ustedes me escriben y me dicen, güey, quiero que inviertas en mi negocio y no sé qué, güey, tu negocio vale verga. No puedes competir con ninguna de estas empresas. No puedes. No importa lo que digas y lo que creas, tío. Te lo digo como alguien que lo ha hecho por años y años y años. No puedes. Ya no podemos. O sea, ya lo han hecho a un punto tan difícil que no podemos. Entonces, para mí, mínimo, el casino a mí me ha pagado bien. Y le recomiendo a todos ustedes, si ahorita vamos a ver que todo funcionaría como un ciclo normal, y este es el pedo, van a dejar que la energía continúe costando un chingo de dinero a través del tiempo. Nosotros estamos financiando la IA no para ayudarnos, para monitorearnos. Es simplemente todas las bases de datos del planeta juntas, donde alguien puede preguntar, dame todos los datos de pendejo de Alejandro Salomón. Y bolas, güey. Te suelta los datos médicos, qué tipo de pornografía me gusta, qué coche tengo, que en dónde vivo exactamente, cuántas veces he comprado agua, cuántas veces he comprado carbón. Te suelta todos los datos de todo. Están implementando ese sistema que todo el mundo le tiene miedo de China en todos lados. Y Estados Unidos es la casa que ubica todos los servidores para que todo el mundo la use, que es lo que Estados Unidos va a exportar, toda esa inteligencia, se los había dicho, amarrada al dólar. Y en lo que eso pasa, nos están cobrando a nosotros, a todos ustedes, los precios altos de energía y todas las consecuencias que vienen con ello. Como también el bajón de, no están invirtiendo en desalinizadoras, que deberían de estar todos invirtiendo en desalinizadoras y todas estas cosas. No están invirtiendo en las cosas que deberían para la población, están haciendo que literalmente todo se vuelva peor para la población a propósito, en lo que todo el mundo como foca sigue aplaudiendo a que la bolsa sigue subiendo. Si esto va a cerrar el ciclo, deberíamos de ver un credit crunch antes del final de este año. Si no lo vemos, esto va a continuar por un ratote. Y un credit crunch es cuando los bancos dejan de prestar dinero y le empiezan a cobrar a todo el mundo lo que les deben. Y es como lo tienes que ver. Si no pasa, ¿qué vas a hacer? Tío, quédate en la bolsa. Le quedan 2 años mínimo de su vida, ¿no? No te estoy diciendo ahorita. Tienes que entender dónde entrar y dónde no. Pero tienes que poner muchísima atención a ello. Ahora los quiero invitar a todos ustedes a que caigan. Vamos a hacer el giveaway de... Esto fue lo que nadie me preguntó y ahora los voy a llevar al giveaway rapidísimo de los $3,000 a 3 personas súper suertudas que están tradeando ya en Bitunix. No tuvieron que hacer nada más. ¿Y qué les vamos a dar? $1,000 a cada uno en futuros. Es un bono de futuros, ¿ok? Para que lo entiendan. Un bono de futuros. Esto quiere decir, tienes $1,000 para tradear, no los puedes sacar, no los puedes convertir en USDT, pero si eres una verga tradeando, los vas a poder sacar. Eso quiere decir que si sales en positivo y con esos 1,000 haces otros 1,000, puedes sacar esos 1,000. Si con esos 1,000 haces 10,000, puedes sacar los 10,000. Simplemente, si pierdes estos 1,000, te la pelas, tío. Porque aquí se trata de aprender a tradear, brother. Y ese es el punto de esto. Entonces, $3,000 en bonos de futuros para ustedes. Voy a empezar y vamos a ver la lotería. Después de este en vivo, deberían, para máximo fin de día, deberías ya de tener tu bono en tus notificaciones para que lo puedas sacar, ¿ok? Y eso quiere decir que te vas a meter en la parte de aquí arriba, a la derecha, donde ves la campanita de Bitunix, para que lo puedas sacar. Vamos a la lotería entonces, a ver qué tal. Aquí lo tienen. Share this tab instead.
Estos son, tenemos un $6,000, pero toda la semana. Eso quiere decir, vamos a dar $3,000 ahorita y $3,000 el viernes también. Eso a 3 personas, a cada uno. Ah, no, sí. Se va a dar. El primero se lleva 1,500, el segundo se lleva 1,000 y el tercero se lleva 500. ¿Ok? Es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a sacar el primero. No, ¿cómo que ya se acabó? A ver, déjame saco todos. No, dice que ya se acabó. ¿Qué está pasando? Ahí está. ¡Pum! Vamos con el primero, damas y caballeros. El primer usuario. Y esto es tu user ID, por si te preguntas. ¿Ok? Este es el primero. El primero es este cabrón. Así que el nombre de usuario es este. Este es más o menos tu correo, pero este es tu número de usuario. Vientos, ganaste, carnal. Felicidades el día de hoy. Vamos al segundo. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto le hace mucho de pedo, ¿eh? Me gustaría que tuviéramos una edecán chichona aquí para que pudiera compartir con nosotros estos momentos, pero no la tenemos. Disculpen. Este es nuestro segundo ganador del día de hoy. ¿O es el mismo? ¿Cuántos de ustedes tienen cuentas de Hotmail, cabrones? A ver, déjame veo esto. Winning users, porque nada más me pone esto. Déjame le doy una actualizadita rápido, ¿eh? Discúlpenme, esta es la primera vez que hago esto, solamente para darme una idea. Este güey ganó. Bien. ¿No hay más? ¿Me vas a dar lo mismo? Déjame ver. Huh. Ok. Ya lo capé. Este ganó los 1,000. Perdón, esta es la primera vez que uso esto. Este ganó PVE a Hotmail, pero con este número de usuario 1,500. El que ganó 1,000 fue SRJ at Hotmail acá. Y ahora vamos a los 500. Bien. ¿Quién va a ganar esos 500 deliciosos dólares en bonos de futuro? Vamos a ver. Ahora sí, si hubiera una mujer chichona, estaría sacudiéndolas en estos momentos. Denme un segundito. Vientos, vientos. Y... ¡tarán! Ganó Pato. No, no es Pato no es Pato el del uniforme de ahí atrás, es otro. Pero este es tu número de usuario. Automáticamente en tu cuenta, mi estimado, van a ver en un rato aquí en la campanita, le vas a picar en la campanita y te va a poner que va a aparecer un ticket para que tengas un bono de futuros. Ahí es donde lo vas a tener. El viernes viene la segunda parte de esto, ¿ok? Donde les vamos a dar los restantes. Todo el mes vamos a estar haciendo esto y lo único que tienes que hacer es tradear con Bitunix, con nuestro enlace de Lead Trading Academy para poder participar en esto. Así que por eso les había dicho, si están tradeando, usen Bitunix para poder ingresar a lo que íbamos a hacer. Aquí está. Esta es la primera prueba que hacemos en toda la historia de la humanidad de esto. Así que espero que lo hayan disfrutado. Tristemente, voy a tener que traer una mujer de cartón tetona que haga esto. Ya verán que sí, lo voy a imprimir. Pero si no, también caigan en nuestro Discord gratuito, damas y caballeros. Les tengo un trade acá que me está gustando, ¿eh? Yo sé que todo el mundo les está diciendo que el petróleo se va a ir a la verga, pero para mí, yo voy a buscar un buen trade del petróleo entrando en los jugosos 88 y hacer un DCA para abajo. Es lo que voy a estar viendo, ¿no? Por esta tabla que les tengo acá. Voy a usar poco apalancamiento. Ahora, mi invalidación son cierres abajo de 77, porque eso quiere decir que probablemente vayamos a los bajos 70s, por ahí del SMA 200 para rebotar con muchísima fuerza y ahí probablemente buscar un nuevo alto. Esto del petróleo, a mi gusto, todavía no se acaba. Entonces, esto lo tienen acá en nuestro Discord de Elite Trading Academy, que de nuevo es gratis y está aquí abajo en la descripción del video en YouTube. También tienen todos los análisis de Alex, con todos estos cortos que ha estado dando. Güey, para la gente que estuvo aquí en la última sesión el lunes, Bitcoin es una mierda. Y me vienen a decir que no, güey, nosotros tradeamos Bitcoin, es lo que mueve el mercado. Hijo de puta, fue como si supiera cuál era mi eliminación, me eliminó y después bajó como su puta madre. Muchos de ustedes me escribieron, yo sí me subí bien arriba y no puse mi invalidación contigo. Bien por ti, pero yo voy a ir a chingar a mi puta madre. Me ganó
Me ganó. Y ves, hay veces que vas a tener el trade bien, pero aún así te la pelas y fue lo que me pasó. Así que me da gusto por ustedes, pero me llevó la chingada. Alex lo ha hecho bastante bien. Y pues aquí continuamos para abajo. Farhan dándoles el otro punto de vista acá con lo de los stablecoins y también con targets alcistas. Creo que no ha jugado, o no va a jugar o no ha jugado. Vamos a ver cómo se da y esto es lo padre de que todo el mundo aquí piensa diferente y se trata de tú mismo poder hacer tu pinche análisis, mis estimados. Aquí lo tenemos. Así que la mía no tiene tanto que ver con esto, aunque sí les había dejado las entradas deliciosas para el corto de Bitcoin. Tristemente, pues mi eliminación me sacó. Como les había dicho, todo se repite y pues es lo que estoy esperando. Y también les dejé el trade del petróleo. Voy a seguir atento en todo esto para ver. Alex también les mandó muchos trades el día de hoy a todos ustedes que anda en positivo. Así que ahí lo tienen. Para la gente que ya está en el Elite Trading Academy, buenas noticias. Mañana tenemos clase exclusiva con nuestros miembros. Y vean lo que organicé en esto, en la biblioteca. Acá puedes ver ya, bueno, esto ya lo podían ver, todas las clases exclusivas, ¿no? Ya tienen el curso completo para los que están comprando el paquete. Ahorita les voy a enseñar cuál es. Denle 30 minutos a que esto pase. ¿Lo voy a enseñar o no? En FAQs, acá, lo que pasa es que hay mucho tráfico ahorita en el sitio, porque todos ustedes están aquí viendo pornografía en nuestro sitio web. Pero en el FAQs ya les agregué cómo usar apalancamiento, cómo usar BBWP para leer volatilidad y cómo poner tus meme lines. Lo pueden ver aquí. Aquí están. Y están en español y en inglés, por supuesto, para todos ustedes. Mañana voy a ver si esto arregla preguntas, qué tipo de preguntas salen de esto, etcétera, para poder agregar más cosas. Como, ¿cómo sé dónde poner mi stop loss? ¿Cómo puedo saber dónde entrar en un trade? Todas esas pendejadas, que de nuevo, perdón, el peor profesor del planeta soy yo. Tienen el curso completo de Cero a Trader también acá y todas las clases en vivo. Todas las clases en vivo y también las exclusivas. Entonces, no hay excusa. Este paquete tiene un chingo de cosas que... ¿Cuánto cuesta esta mamada? De verdad se me hace una... Oye, qué buena ganga, carnal. Qué buena ganga. Pero bueno, aquí lo tienen. Déjenme cambio rápido por acá un segundo para poder ajustar mi cuenta. A ver si me puedo salir en putiza. No me va a dejar esta chingadera. Pero también en nuestro sitio web, damas y caballeros, si no está cargando tan lento, tienen ahí para poder aprender en tutos cómo básicamente... Aquí está, me va a dejar hacerlo. Bien. Un segundito. Ya, salido, no tengo pedo con el tráfico. Estoy en esta de que si tenemos que crear un nuevo sistema exclusivamente diseñado para esto, que cuesta una puta lana gigantesca, solamente por el problema del tráfico, porque estos sistemas precreados ya no aguantan tanto tráfico, brother. Pero aquí lo tienen. Para todos ustedes que quieren aprender a hacer lo que estamos haciendo, pueden entrar en productos y en productos tenemos el curso que cuesta $29, solamente es un pago, o pueden entrar aquí con este paquete de Live Trading Sessions. Esto ya incluye el curso completo, tiene los FAQs, las 40 clases que hemos hecho, todos estos videos. Y básicamente también puedes comentar en los en vivos como ahorita para pedirnos precio y en los jueves que tenemos clase como mañana puedes venir a preguntar todas las dudas que tengas. Para mí es muy recomendable, ve el curso un chingo de veces, aprende eso, ven a los en vivos gratis, que son gratis 3 veces a la semana, carnal. Y de ahí ya puedes brincar aquí a preguntar, güey, ¿sabes qué? No entendí esto. Y así es como vas a cerrar ese gap y de aquí te puedes ir a donde sea. Porque esto literalmente es lo que hace el mejor sistema de aprendimiento, en mi opinión, y es lo que nos ha separado de toda la gente en línea en cuanto se refiere a Elite Trading Academy. Entonces, ahí lo tienen. Sin más ni más, vamos a empezar con estos análisis de los Bitcoin. Vamos a ver cómo vamos con el buen Alex y el buen Farhan. Guten fucking morning, boys. How are you? Buenos dias, cabrones. Yeah. Very exhausted, but still alive and still surviving. Well, let me ask you something, because I saw your last message while I was setting all this up. What do you think was going to happen when you go to walk a fucking volcano? You thought that there was going to be a Marriott-style bathroom while you're walking up there, and there's going to be people handing you toilet paper? No, sir. No. The reviews are like 4.8 stars. How could they be that high? Because it's people that like to go outdoors and shit outside in the wild. I myself, I can't do it. I had an experience where I was putting together an event for water people,
and I couldn't go because they were giving me my passport. And so while you're getting your passport, you have no, they take away your other, I can't remember what it was that they took away from me, my green card. So I couldn't travel with my Mexican passport to come back to the US, right? And the place that we got recommended was recommended by these guys that have a lot of money. And they're like, dude, it's awesome. It had no bathrooms, like none. No AC, there's snakes everywhere. All the people that went were crying. This is fucking horrible. But all the reviews from the place are like 10 stars out of 10. Fucking hippies. Special type of retarded loquito people. Look, I'm a hippie. I don't like that shit. I need a bathroom. I need a proper bathroom to handle what happens. But either way, yeah. What's going on with the Bitcoin? You know what's going on with it? It saw where my stop loss was, got it, and then it went down. What a fucking piece of shit. But I'm glad that the market moves by itself. Oh, yeah. It loves to do that. The old Tallahassee rug pull, as I call it. You know, it's based on nothing, by the way. You know, we're finally getting follow through in this consolidation that we've had. And the interesting part is it's almost like this was a lower high. We were really observing that 12-hour, which was kind of guiding us. Right? We just kind of backtrack. So, you know, like usual, when macro lower highs are printed, many on, I guess, lower time frame traders are now confused on CR specifically. How could Bitcoin go down? I thought we were moving up. But there were things in the chart actually telling us we were more primed to actually move down in this region. Now, really, I mean, we were gauging that 78,200 zone, May 20th high. This was a big spot for me. Really, I mean, we were kind of running on, this was the start of bearish price structure. And this was just solely based on trend. It's crazy what trend can do. Like here was your confirmed lower low break. Here is your lower high potential. And if you were even unsure about that, here was your 12-hour silver cross to the downside. So it's almost like a picture perfect setup with even 12-hour volatility primed, along with, well, the silver cross. And the silver cross in the 12-hour is interesting to me because this was the last big cross that we had in the really beginning of April that actually started to take Bitcoin up. Right, this is what started that kind of lower time frame uptrend. So this was very interesting to me that we were getting that, you know, kind of right in the start of the weekend, going into this new week. And what you noticed was sentiment was still pretty divided and unsure, and these can just make for a very easy trade. Now, what you saw was, and we talked about this, you could be aggressive and use the 78,000 stop loss if you wanted. Bitcoin ever so slightly took that out. And I posted 2 stop loss on the Discord, 78,000 or 78.2. 78.2 is what I was running with. This just would literally prove to me I'm wrong. My idea on trend, well, it's not actually going to be an actual idea. Trend. And now as we move down, you are going to notice we have a beautiful loss of 76,000. And this is where the daily now will become our friend. $76,000 has been a really big spot for us. Really, I mean, again, since April, essentially, we've just kind of been either chopping around it or expanding from it. So for me now, I mean, when we got daily closure under 76,000, and then also your EMA 100 got lost, this instantly opened up our short rule again. And this is why even last night, I posted a lot of trades solely looking for a rejection at 76, maybe 76,700. And if you're, someone who's been watching us, this move down today really shouldn't have surprised you. We were really waiting for confirmation of, firstly, EMA 100 loss. This was a big spot that's been holding. You'll notice on May 22nd, we had a major move down, but Bitcoin did that stupid thing where it put in that lower low, remember on the 12-hour, and then immediately started to move up again. That characteristic is not a surprising thing for us. We keep doing lower lows to then immediately putting in these green candles that put in a lower high. And really what's been your friend in this bear market is just, has anything changed and is trend still down? And so for me now,
We're getting the move off of 76,000. We haven't even retested daily EMA 100. Now, that doesn't mean we're going to immediately test it. And this could actually take a long time. You're going to actually revert back to January. And you're going to notice here, we did end up losing daily EMA 100 and a key 95.5 support. This is very similar to kind of the spot we're in now, with 76,000 being a big spot with daily EMA 100 near. Because I remember 95.5 being a really big spot for Bitcoin that actually held the rejection in November. These wick highs couldn't reach it. I remember we were always on stream talking about 95.5 is most likely going to be that extremity. We ever so slightly took it out on one day. This then did the liquidity grab, came back down, deviated 95.5, but then also you lost the daily EMA 100. This was that trap, right? This is when we identified that Bitcoin had essentially retested its monthly 9 and did almost like a false breakout here. You then deviated back within the channel. And now what you have here is, well, solid closes under EMA 100, but also 95.5. This is important because you didn't actually reach the daily EMA 100. You simply rejected 95.5, kind of similar to the 76,000 region. And notice you didn't test daily EMA 100 for quite a while. You just started to move down. Under daily EMA 100 only signals to you aggressive shorts are the way, and we are now in bear territory. We are going to move down. It really took, from losing it to here, 89 days. And that's why we want to just be really watching that very carefully. 89 days, right? So it will eventually get tested. And on first retest, it actually got rejected. But this is still going to be very important for us in the future. We don't want to forget about daily EMA 100, but what we can gather is under it is very bearish. And for me now, the next target logically is the range lows of this channel. We are looking at 72,800. But like I've mentioned before, in all honesty, I'm not expecting that zone to honestly hold. What could occur there is potentially lower high potential, unless you actually close dailies back under 72,800. Then you are going to be in an environment where you are now in a breakdown. And we've seen these breakdowns, occur really nicely. I've talked about January quite a lot. When we deviated the daily EMA 100 and moved down and rejected 95.5, you will notice here that, well, once we actually made the move down back within the channel, you had a swift move to the range lows. You took out the channel and you started to reject. This then gave you that daily 9 and 21 crossing, causing the 9 to come down, meeting price, rejecting us down. I'll delete this so we can see it. So what we can gather from this is we should be watching daily closures back under 72,800 to then gauge and move back to 69,000. And this is just very important because this channel, it's more visual representation, but right, a channel nevertheless. And we have been making this entire bear market essentially. And once you do break these do start the next leg down. But for me, we just need to simply watch 69,200. We talked about the 12-hour and the daily a lot. And I will note, even on this move down, daily volatility hasn't even budged, which is a good sign. Because that just simply shows to me that once we actually do end up breaking this region, if we do, bears could have total control and very fast take us down to 69.2 if we're not already experiencing that currently. So now if I go to the weekly here, let me actually turn this AC off. It's very cold. There we go. Now that we've really focused on the lower time frames, and now that I said that, I have to talk about the 4-hour just really fast, because I will say since last stream, nothing changed, and we did reject 4-hour EMA 100. You will notice here that you just ever so slightly took out those Monday traders, essentially. But that just resulted into a massive rejection of 78K. And also, most importantly, not a reclaim of the 4-hour EMA 100. You can measure it really fast too. And this is why I'll always talk about this setup. This gave you a 3.94% down. It's very impressive, honestly.
So now let's go to the weekly. So you are noticing Bitcoin is filling out that weekly, last week's wick low essentially, which is very important because that is a scenario we were talking about. And remember, the weekly was starting to shift bullish. Maybe it's in an uptrend, maybe volatility is firing off. But now what you're seeing is the weekly volatility is starting to reset here. This is important because now it can go back into contraction mode. That's very important if it starts closing this week under that moving average. And so far it's contracting. You are going to notice here that you did just find rejections off the weekly 21, the same spot you did in, January. You are going to notice here you had a deviation play. We did talk about that when it occurred. That was after you hit the weekly 100. Again, that was like not a surprise. Once we actually really broke back above 69,200, we did start talking about a move to 76. Once we reclaimed that, we really were just waiting for weekly 100. And it's funny because even like nothing literally changed on this setup, which is massively bearish. And this is something just we should all mentally know. There's just the psychology of markets, honestly. It's always interesting. It's so like obvious here in January. Yeah, I'm going to max short weekly EMA 100. And the market knows that. So it's going to take a while for it to reach it, like almost 100 days. And then when we finally make the move to the weekly 100, this is when everyone starts flip-flopping and also becoming bullish, like on CR. It's when we're just still in bearish posturing on like a weekly. And you will notice that you only had it hit one time. That led to a major rejection down. Nothing really occurred here, just 76,000 illusions for bulls. And now this week, you're finally getting the breakdown potentially. You can confirm this weekly breakdown if you simply take out last week's low. You want to see last week's low taken out and a closure back under, in my opinion, 74,000. Or again, just closing under last week's low. That'll brew continuation down. So pretty girthy red dildo, I will say so far. But let's not forget last week, we did have a very girthy red dildo and then it got bought up. So we got to start seeing bears have follow through. And remember what I mentioned, late May, early June. So you are starting to see this develop very beautifully for that monthly into June. Now let me just, get all my meme lines and stuff, moving averages back on. And so if you actually look at the weekly median here, it's very interesting because we were holding above it and it was looking somewhat, constructive here. But again, that's just why also using like a weekly 100, weekly 34 would have helped. Now you're back at the median. This was the last spot that you got to bounce. If you close under this weekly median, this is going to start giving you a measured move all the way back down to 66,500. It's going to start really implying we're going to start making a move back down to the lows. Now, if you have been watching us for a while, what does making a move back down to the lows really sound like? Well, that just sounds like what we've grinded out was potentially a lower high on the monthly, and Bitcoin has potential to reach the lows. And at that point, why wouldn't we make a lower low? Macro lower highs lead macro lower lows. It's very similar to what we, kind of saw in, the bi-weekly here. Bi-weekly has been my favorite time frame this entire bear market, along with the monthly, of course. But it's just been able to help us on understanding if we're actually bullish or bearish. And it's been really, in my opinion, helpful. Yeah, it's just been very helpful. And so bi-weekly is getting you a volatility setup soon. Possibly within the next 11 days, this will be in contraction. And that already lines up with the weekly volatility contracting. Now you are noticing here, all we did this bi-weekly was reject the 9. That was it. We lost it. This was a deviation play after rejecting the bi-weekly median. This was the first tap of the bi-weekly median since we, I guess almost hit it in August 2025. So that's interesting to see. You also notice here you had the major breakdown February 2025, losing the median. But really, you've been under it since September, October. So like it seems like the biweekly median is very important. It shifted all the way down.
could make the argument for 100K if like Bitcoin would have reclaimed the 85, 86,000 mark. But, it's hard to say that when you've lost the biweekly 9, and now the only logical target from here is the biweekly EMA 100, which still isn't a bullish setup, I will say. You do want to be watching the biweekly EMA 100 carefully. This is sitting at 69,400. So even if you're not looking at moving averages, which I think we should, you would still be looking at the 2021 market cycle high. If you hold above the market cycle high and keep consolidating, this will be a, kind of the first sign for me that we are forming some kind of bottom, and maybe we aren't going to make that macro lower low, but rather form some kind of higher low here. Even the most bullish bulls wanted to see some kind of bullish price structure here. We talked about that before. Getting this reclaim of the biweekly EMA 100 was a good sign, but you haven't gotten retests of it. And retests are what will determine if we are actually in a bull market, if we are actually going to move up. You got the reclaim in March 2023. That was good, but then you would have been waiting for the reclaim. You never lost it. You went all the way back up. You came all the way back down. You never lost it, where then that started to really move price back up, specifically back to the bi-weekly median, where then that got reclaimed, and then we started to break out. So it's just very important to be watching here, because this is still brewing per HBDR, 11 days. We should statistically see a move back down to 62,100. I'll interpret that as we easily can get the move back to 69,000. It's at current market price. It's still about a 7.8% move. From our ETA shorts, so far we're about 9% up. From the new shorts I posted, we're about 1.7% up. And notice how now the trades are becoming easier. Bears are becoming more in control. So again, that's the bi-weekly. And this is pretty important because the last major leg down was off the back of a bi-weekly volatility setup. And this is a kind of something I've talked about before. In the bull market, every bi-weekly volatility setup resulted into the next leg up until October. So we can see, like, when we're in bull markets, the volatility setups do fire off up where the trend is, macro trend. Bull market up, bear market down in 2018. So we're still in a bear market, and so statistically, this will still fire down, in my opinion. Let's go to the 5-day now, because even the 5-day gave us a short setup. I know Mr. Farhano Mexicano likes that EMA 5, and that is what started to reject Bitcoin on the 5-day here. Now, you will notice that the 5-day is interesting, actually, because it is giving you a bearish setup. If you lose this 5-day EMA 9, that instantly puts us in a short setup. You could see this EMA 9 on the 5-day reach towards 76,000, where then that will give you a 5-day bearish retest potentially. So like every time we retest the 5-day EMA 9, up or down in trending markets, let's say we lose the 5-day EMA 9 in a bear market, you reject it. And that's the place to position. And then even here, when this was a failure in quotation marks, it still rejected. Let me get the drawings off here. Let's measure that. So that still gave you an 8% rejection. Loss, retested, gave you, that was your 33%. So just using this 5-day EMA 9 setup would have given you that entire measured move in January. Here, the deviation play, you lost it. That's 27%. I can do the upside as well. Come on, bulls, stay with me. That was 19%. Here was another retest. 18%. 8%. Here's another one. Right, as long as you stay above this, you're going to move up. And as long as you stay below, you're going to move down, 77%. And this is actually a setup we were talking about on the Discord as well.
And so, right, losing it is going to give you another setup. You could even have been aggressive and use the 5. And the 5 has consistently lost it since mid-May. And this is important because, well, again, this is just kind of giving you an edge against everyone else on like CR. Because for some reason, it seemed like the bull market was back on. When we did talk about, that most likely will be what will occur when majority, aren't talking about a macro lower high. And so when we go to the monthly's always told us the story. There's literally been no complications on the monthly. We now are at the monthly 34. This will give you a whole short setup into June. And understand that if you start losing this monthly 34, the setup I had back in March, February, March is back on. 47,000 is more likely now, more than 49K. You are noticing this is slightly moving more down. 47,700 though is the spot I'm looking for on Bitcoin. If this into June in 4 days, you lose this monthly 34. Now, what occurred here on the monthly? All you simply did was hold a monthly 21 in November, December, went up to the 9. We're still back, rejected 95.5, came all the way down to the monthly 34, lost, came up, reclaimed it, and now you're back at it, but you've rejected the 21. And remember, that was support for 2 months. And luckily for us now, what we've had is the cross of the monthly 9 and 21, which is something we've talked about. Last time this occurred down, simply 9 crossing the 21 on the monthly, that still gave us, I believe, over 30% down. Let's see, 38% from that cross. So from this point, down 38%. Let's see if we had any other crosses down. Oh, here's another one. So here's the cross. And I'll just take it from this low, just this low here. That was 17%. But then we did end up going up. But you would have saw that with a monthly 9 reclaim, so no surprises there. And then here, I'll take it from here. That was a 46% upon cross. So what you can gather is you've done over 15% right after or near after the monthly 9 and 21 have crossed. So if we do from that point, let's just do it from here, monthly 34 down, current market price. It could be the equivalent of Bitcoin going down to the low, about 59,900. 20%, 21% would be right into 58,000. Now, off this monthly setup here, this still could give us a move down about 36%. So we need to be watching very carefully because you are going to remember the monthly always was telling the story. And so the monthly momentum pivot never shifted. And this is starting to fire off. Did the index confirm it? No. But what did confirm it for me was CME. And CME confirmed it for multiple months already. So it just was more like, okay, this is like a ticking time bomb, essentially. You should be on just like, I need to short, because once this starts trending again, it's not going to stop. And what's been kind of the flavor on Bitcoin is once you do make a proper lower high, you don't stop until you make a lower low. It's just destruction. And it's exactly what I mentioned on the bi-weekly. Once we formed that lower high on the bi-weekly, the music stopped. It was fun for this moment, but then it literally erased 2, 4, 6, 8 weeks of price action in 2 weeks, giving us a lower low immediately. And that's kind of the environment we're in. Like Bitcoin wants to make a lower low, meaning bears are just fully in control here. So we want to be a little cautious if you're scaling longs, even in this region. Now let's look at the quarterly. I'll take off my mean lines. And so the quarterly is still saying we're getting a target down towards 60,000. Look at last quarterly low. I mean, that's going to be a hard convincing point that this is going to hold. And if it doesn't, Bitcoin could move all the way back down to 47,800. And that's right near the monthly EMI 100.
So no matter how you look at it, I mean, Bitcoin's not looking bullish. And once this daily low is taken out, this will confirm daily downtrend. Something we have been watching carefully. Now, I am watching very carefully 69,200 being the next big spot for me. I will obviously talk on stream about 72,800. That is a logical zone to be observing. But really, the flavor has been once you're back under 76,000, this 72,800 doesn't really hold. And you just essentially start trending down hard until you reach 69,000. So that could mean, from current market price, we still have about a 7% move. And with Bitcoin swiftly rejecting 76,000 and also its daily EMA5, this to me is signaling weakness. So watch very carefully May 23rd's low, because this will confirm a lower low break. And then all we have to do is just play the Tennessee rug pull vibe. That's it. Lower low break. Immediately goes in for a lower high. We're so back, blah, blah, blah. And then we break down. Because the trend is your friend. And the monthly trend never changed. And that's something a lot of people on CR aren't going to talk about. And I remember, like you'll have a monthly trend idea, you'll have a bias, and then you'll kind of change it based on lower time frames, and that would just get me in trouble. Just like sticking to my bias gets me in trouble sometimes. But that's why we have invalidations. And so really, I mean, this rejection so far has been extremely logical. And remember, we can't forget the daily SMA 200. That's just going to be the big thing moving forward now. I hope now it's convinced everyone. We've rejected so far about 9, almost 10% off of that. Had you just literally stacked short bids off daily SMA 200, if not near it, you would have printed a lot of money. Logically too, like this was like very easy to catch. You just had consistent lower highs, and then a breakdown, then consistent lower highs. Now a breakdown. So that's what I have on the Bitcoins. I'm trying to think, is there anything else I want to mention here before I go to the D of Bitcoin? Let me see here. Let's check the 12-hour setup real fast and kind of see what we're at. Okay. Interesting. So I guess if you wanted to be an aggressive trader, you could use the 12-hour SMA 200. Now, I don't recommend that. I like it on a daily or above. But I am only saying that because it's lined up with 72.8, and you will notice that that was the last major rejection in January. You didn't reclaim it in January, but that did reject in January. So I think if you deviate that, that's just more fuel for our shorts. It could act as like an ad zone, preparing us for 69,200, a swift TP. 12-hour volatility is firing off though here. And this is important because we've been watching this 12-hour volatility kind of contracting, fired off a little bit, right? When we were moving up. And then when we made this move lower low break, it started to really reset again. Now you're starting to see it fire off while we're breaking down. So now let's go to Bitcoin dominance and check it out. Okay, nice. And so the monthly is an easy perspective on this one. We were watching for the price divergence here. I actually drew these meme lines on stream. And so this helped us at least understand that probably this isn't the spot. Like what everyone was saying up here, we should be longing. Bitcoin dominance is looking bullish. Things were saying this wasn't actually the spot to become bullish. Now, logically, you had a breakout. You got a reclaim, but you haven't retested the reclaim. And this is always going to keep you as a trader in check, because it loves to do these retests, and during these moments are when aggressive longs get taken out. There's literally no change to that dynamic. And so what we did was reject the 61.2%. We stayed under November's wick high, and now we're swiftly making a move back down to 59.86%, essentially retesting the monthly 9, monthly 5, and most importantly, the monthly, median? Yeah, right here. Now, this monthly median will determine a lot. This will either determine if we're about to break the lows and move even lower than what occurred back in August,
or potentially, and even what occurred in January too, or potentially hold this zone and actually get a breakout towards 63% again. But regardless, this still has more downside left to go. And this is something I've been talking about a lot. Bitcoin dominance isn't going to bounce until you get this pullback at least towards 59.8%. Now, the weekly 34 has been rejecting since October. You are going to notice that is lined up essentially right there. So that is just a big spot you want to be watching. Confluence on bi-weekly, that this is a big spot, could just result into a bi-weekly higher low, potentially. Bullish structure forming here, we talked about that. But also could just result to a HBDR 38.2% throwback. That's why really the 59.69% is going to be the really big spot for bears to lose. Still see a very easy measured move down to that point at this current time. Don't see why we're not going to reach at minimum to the 60% flat. Daily volatility is starting to fire off after 3 sessions of 0%. So this is still very primed to move down, and we are just starting to see that now. And so exactly what I mentioned before, the really Bitcoin dominance moving down is giving us a bearish Bitcoin. And that's kind of been the dynamic. Bitcoin dominance moves up, Bitcoin moves up. So until you retest 59.69%, be cautious here and watch that zone really carefully, because once you lose that, it's going to actually spark the next major leg down for Bitcoin dominance, and that has implications for Bitcoin. Now let's go to tether dominance here, because this has just been the easy chart and the very interesting chart that plays into the idea that maybe the markets are stronger than a lot are actually thinking. No. Maybe the markets are weaker than most are thinking, actually. 6.96%. And the 6.96% has never, ever held just a very easy, shallow throwback ever. You've always wicked below it. And the wicks below it don't matter, but this is showing me strength. And couldn't you argue that a bi-monthly EMA5 holding us is already just that, strength? You also have a bi-weekly higher high break. No reason to be using the all-time high for that. You had consistent lower highs right in this region, while also that lower low break. Here was your higher low. Here was your higher high. Here's your higher low. You made higher lows very easily off of bi-weekly EMA 5, and there's literally no changes here. Now, all that's left is the fun part, which is we just simply need to confirm this is a higher low and take out January's all-time high. And this, not all-time high, but the range high, high of 9.03%. Means we still comfortably could have an 18% move to the upside. What are you noticing now? This is developing into a spring. Interesting. You also are going to notice load. There we go. Right, we want to start seeing this 7.49% hold. You've never really seen it hold the throwback. And I remember we were talking about that too. Now that I'm watching this, reclaimed it, never held the throwback. Reclaimed it, never held the throwback. Reclaimed it, didn't hold it. Reclaimed it, didn't hold it. Again, this is playing into the idea that Bitcoin's actually maybe the weakest it's ever been. And maybe this, well, maybe, who knows? Maybe this is just going to break out to a new high. But regardless, what I know for sure is you close back with 7.49%. This is consistently holding that for 3 months now. That gives us a banger market into June, July, in my opinion. And that could just correlate to a new all-time high on tether dominance into this, well, next 3 months. Now remember, if tether dominance actually goes in for a new all-time high, this will mean that the macro, like the yearly chart, is in an uptrend. And that will be very damning,
Very, very damning, honestly. You have potentially some kind of higher low here on the yearly, but you don't have the higher high. Bears need this to turn into price divergence. So this is in a downtrend and we are in a super cycle. Because if not, and this does break the high, you could argue you're actually in a bear super cycle with tether dominance in a yearly uptrend, something that has never confirmed. That's very honestly interesting to me, because that'll actually play into the idea that maybe this is gonna like bust up to like over 10% eventually. So now we have some very easy ways to invalidate this. Okay, take out 6.96%. Like actually take it out. That'll then be where, okay, this first part crumbles and we're not actually stronger than I thought. Don't close above 7.49% going into June. That'll then keep the dynamic we had in 2022, 2023, which was deviations, which led back to the range lows around 6.5%. But not when we're 3 months holding it on the third month. 4 days left to go, and this is really fired up for bears, honestly. We need to be watching very carefully 7.49%, because really that could just be the spot that tether dominance starts bouncing bigly from into June, and that'll just correlate to the weekly 9 did get reclaimed. It is filling this wick out, and into June, you could just get the retest of the weekly 9, but also the spring at 7.49%. 7.49% was the big spot that held before we reached all the way back up to the 8.2. You are noticing weekly volatility is still reset here. Look at that. That's still giving you a 2-day measured move all the way up to 7.83 with volatility confirmed. So you still have about 3% from here minimum. And that could result into a bearish move, of course. But with everything I just mentioned on the macro, it's kind of hard to just use a daily and get bearish. That could just correlate to either then a range trade or a bearish retest or just a breakout. But still about a 3% more to go, and that'll take out this high, shifting 2-day back into an uptrend. So I, for one, am happy I shorted, honestly. That was a good move overall. And I'll keep watching for more trades, but as long as you are under the daily EMA 100 on Bitcoin, 76,000, you are going to be more bearish. And you're just simply now waiting for the lower low break of early May 23rd low to get taken out. And that'll confirm the lower low break. Let's see here, because the dollar actually is very close to the bounce zone too. And this kind of just plays into where risk is at. Dollar is very close to the bounce zone. I'm watching for 98.80. I'll quickly look here. Oil is also in the bounce zone. Actually, we have an Academy long here for oil, just so everyone's aware, which is already green. This isn't a bounce zone. I'm not going to really front run and get bearish until we lose this daily EMA 100. That'll give you an easy measured move up to 71s. This then just has implications for risk still, and well, oil going up. Whereas in silver also is looking massively bearish to me. We have an ETA short, which is massively green, and really silver is looking like it wants to go back to 65. I've noticed silver and Bitcoin kind of correlate pretty nicely together. So it's all lining up pretty nicely. It's just more a matter of patience and, well, yeah, that's it, really, patience and positioning. So yeah, I mean, that's all I have, really. I thought oil, though, is probably is very interesting. That's all I'm going to say. Oil is in a very interesting spot here. Because off this breakout, you would have anyways been looking for a move back down. And when we got our TP zone here in the 112 zone, 111, this just solidified this isn't a range. And so that's how I'm going to play this in range breakout. And why am I talking about this if I'm mentioning Bitcoin? Because it all correlates, just showing that this is more a risk-off environment currently. And then just for the boys in the back, here's, even the peso. It's looking actually pretty good in the monthly. Look at this. Oh boy.
So that's all I have here. Very interesting stuff. Interested to see what Mr. Farhano Mexicano has to say. Alrighty, let's share my screen. Go into HPDR and got the daily. And where is my HPDR? There it is. Alrighty. Now we go into the daily. We got momentum now freshly flipping down on Bitcoin. Let me get my other AirPod in. Very close to entering into the bearish control zone, with volatility now expanding from extreme lows from almost 0%. And the jewels now flipping into a neutral signal and rejecting getting out of the bearish control zone. And not only that, but we're also putting in some hidden bearish divergence because we're taking out this previous high in momentum. Our price is still making a lower high. And this is going to confirm with any close below $75,586. And that's also going to give you a close below your 38.2% because they're basically right around the same level. And then that'll give you a move down to somewhere around 78.6, which currently is sitting just below $70,000 at $69,900. Let's go to 12. 12 is also starting to flip down, now entering into the bearish control zone with volatility expanding from extreme lows. 12 hours giving you a fresh sell signal here. And 12 hour also has that silver cross down, which you're currently rejecting, and you're losing the 38.2%. So if you, let me zoom in here, if you're the close below that 38.2%, which is right now at about $75,980, which you're a good amount below, that brings you to the 78.6, which is somewhere around $72,000, with the 200 SMA in between there at about 72,900. 8 hours also flipping to the downside with volatility expanding. 8 hours also putting in hidden bearish divergence, taking out all of the previous highs on momentum, while price is still making lower highs. This did confirm on this move, on this close right over here. And then we got the easy move, which is the tag of the 200 SMA. You previously had bullish divergence, but now you've invalidated that bullish divergence and put in some bearish divergence. And you're also losing the 38.2%, which as of now will give you the target, as long as you're closing below this area, to somewhere around $73,000. 4 hour also starting to flipping back down, rejecting getting out of the bearish control zone, giving you a nice deviation of that bearish control zone with volatility expanding, and you're very close to hitting that 78.6% target, which is currently around 74,200, 74,300, give or take. 2 hour also pointing to the downside with volatility currently expanding, and 2 hours giving you a fresh sell signal also, but the 2 hours resting right around the 78.6, which is the target from losing your 38.2%. If you continue to hold the 78.6 around $74,870, you should see a little bit of a bounce to tag somewhere around like 75.3 to 75.6. But as long as you are closing below 75.6, this is just going to be a bearish retest, and I would be looking for lower. Two-day also flipping down, rejecting the bearish control zone with volatility expanding, and 2 days giving you a silver cross to the downside currently, and you are right resting, or you're about to approach your 78.6%, which 61.8%, which is currently around $71,100. What bulls want to see here is not to see this low taken out, because if this low gets taken out, then you're probably going to be going to somewhere around $69,000, $70,000 to $69,000 with high probability. What else is there? You also got bearish divergence here on the 2 day. 5 days now losing that 200 SMA, which was trying to hold over these last couple of periods, and now you're approaching this bottom 38.2%, which is right now around $73,300 with hidden bearish divergence and momentum to the downside and a sell signal here. So right now, if you were to lose this 38.2%, this is going to give you your nice breakdown towards somewhere around low $60,000 with a little bounce at $69,000. And that brings you towards closer to $61,000, which is filling in this previous wick. And at that point, you are probably going to be finding yourself somewhere around $55,000 after a little bounce. Weekly also starting to flip down. Weekly has got hidden bearish divergence as well. Weekly hidden bearish divergence did confirm on this close here. Now you've got 3 drives of hidden bearish divergence. You're right around the easy target, which is the median of the 9 EMA. Median's at $75,400. If you close below that area, you're going to get a movement somewhere around wherever the 38.2% is at that time. Right now it's at around 66.3. And you're starting to lose this buy signal as well. You're close to getting this cross with the pink above the yellow, but this is going to take 2 or 3 more periods before this happens.
2 week also starting still flipped up, although this is at the reset zone. And this is what should be considered neutral at this point, as long as it's around -20 to +20. Let me out. Okay, now you got Joule still giving you a buy signal, although you are brushing up against resistance right here at the edge of the bearish control zone. And you've also got hidden bearish divergence on the 2 week as well. You're taking out the high from around, what was this, around $117,000. Well, price is still making lower highs. This is going to confirm with any close below $74,150, and that gives you a move down to somewhere around 61,000, where you probably get a little bit of a bounce before you find your way somewhere around $46,000. Monthly is now turning quite ugly as a massive shooting star dildo here, and you're back below the 5 with momentum still flipped up, although it's not that much to the upside. It's still in the bearish control zone, but this would be the first time from previous history where we flipped up on the monthly and then flip back down if this does close as a shooting star dildo here. There's always times for firsts, though, with volatility now going into contraction with momentum flipped up, and you still got this sell signal with the pink crossing below the yellow. You got 4 days left to go for this close. Quarterly also rejecting 5 and 9. You're right around that 61.8%. And if you do close like this, maybe you get another retest of 77,000. But as long as you're below that zone on a closing basis, and so quarterly, so closing is going to take a long time. Probably is going to at best go sideways. At worst, probably come down to somewhere around this 46,000, 44,000 region. All right. All right, daily is now starting to flip back up untethered, putting in hidden bullish divergence. This is going to did confirm on this previous close, actually. And you are now getting to the 38.2%, with volatility currently expanding from extreme lows. That 38.2% is at 7.66%. And if you do close over that area, that is what's going to give you a move to right around your current all-time highs, around 8.4%. Slightly below your current all-time highs, but at this point, you're probably going to hit them. 2-day also getting above that 38.2%, momentum still to the upside, putting in possibility for hidden bearish divergence, although it doesn't look like this is going to get confirmed. And you are, if you can close over 7.54%, you should see a move into somewhere around high 8s, like 8.6, which is just below your all-time highs. 5-day also getting over the median, with the previous candle giving us a rejection of the median, and momentum is currently flipped up. Volatility is currently at extreme lows, and the 5-day Joule is giving you a fresh buy signal within the bearish control zone. As long as you are closing over this area, you're very likely going to be hitting your all-time highs at minimum. Technically, it brings you into somewhere around 8.5 to 8.8, but at that point, you're so close to your all-time highs, you're probably going to hit them. Still possibility for, I believe there's possibility for hidden bearish divergence here. There is still, and that will confirm with any close below 7.346%. So this is just a possibility at this point, and you got 3 days left to go. It's looking kind of strong. Doesn't look like that will confirm. Weekly is also holding right at that 9 with momentum starting flipping up, rejecting the bearish control zone. Volatility is approaching extreme lows. And from here, you likely will be hitting the median at least, which is currently around 8.06%. That's a move up of like 6%. 2 weeks currently still flipped to the downside, approaching the edge of the bearish control zone. There's possibility for hidden bullish divergence here, but this is going to be, and it's going to confirm with any close over about 7.715%. And if that does confirm, that also gives you a move into current all-time highs. So actually slightly higher than current all-time highs. Monthly currently flipped to the downside, but this is getting a nice bounce from this meme line back above the 5. And if it does close like this is likely going to hit 38.2%, right around 8.79%, right below your current all-time highs. There is monthly hidden bearish divergence here because you are taking out this last macro highs on momentum. Where price is still making a lower high, but this is going to require a close below 7.094% to confirm, which we are not even close to. Let's go into our side.
Daily currently has active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 77,542. And your next target on that divergence is going to be the critical zone, but currently sitting at 66.2. And volatility is also extreme lows. 12 hours got hidden bearish divergence. You've hit the bearish control zone from here. Next target would be somewhere around 72,000, 72.73. Eight hours also got bearish divergence. The next target is going to be the bearish control zone, about 73. 4 hours also got multiple drives of hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 77,130, and your next move is into somewhere around 74 flat. Two days also got bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 82,170, and your next move is into the bearish control zone, and that currently sits at around 70,000. Nothing there. 5 days still got hidden bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 82,180, and your next move is into the neutral zone, which currently is sitting at about 68,900, so about $69,000. 6 days also got hidden bearish divergence. Next target is the simple moving average at about 67.7. Weekly's also got 3 drives of hidden bearish divergence. This will be active as long as you're closing below the same number, 82,179. Next target is the neutral zone, and that currently sits at about 67.7 also. 2-week currently has hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 65,772. You've hit the easy target, which is the edge of the bearish control zone. And now, if you were to continue from here with any closes over about $82,800, that gives you a movement to about 86,987. A little unlikely at this point, though, but still active as long as you're closing over 65,772. Monthly still got active hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 66,993. Your target from there would have been is the neutral zone, but that's only actionable if you can get above that 82 level. And well, currently you can move it down to 80,000, and that would be at around 83. Quarterly's also got bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $114,000, and your next target on that divergence is going to be 63.2. All right. Daily currently freshly flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $74,900. And volatility is back to extreme lows. 12 hours currently firing off a volatility set up to the downside, and this is going to be flipped down as long as you're closing below 77,200, plus you are rejecting the bullish control zone here. You're losing the bullish control zone now. Eight-hour also flipped down, going to be down as long as you're closing below 77.3. 4 hours also down as long as you're closing below 75.2. And previous daily did close as a massive bearish engulfing dildo. Took out the last 2 days of price action, or engulfed the last 2 days of price action before there. 2 days also flipped down. It's going to be down as long as you're closing below 77.1 with volatility expanding. 5 days also flipped down with volatility contracting. It's going to be flipped down as long as you're closing below 81,150. Weekly is currently flipped up, and it's going to remain flipped up with volatility going into contraction as long as it's over 73,330. And this pivot did go up. It was previously around $69,000. Now it moved to about 73,000. Still do have a weekly volatility setup, although this is very close to being invalidated. And this will invalidate with either volatility going into contraction or closing on contraction, or momentum flipping down, which you are about like
$1,600 away from flipping momentum down, and also very close to going into volatility contraction. You got about 4 days and 9 hours left to go. This volatility setup currently was only fired off, only given about 5% to the upside, which would be the lowest weekly volatility setup we've had yet. But we have to see one from this weekly closes, and if this does flip below 15%, can't argue with the math. Flip down, or it's invalidated, and you got to look for another setup at that point. 2 week is currently flipped up with volatility going back almost to extreme lows, very close to it, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $64,800. And monthly is still flipped down, volatility very close to expanding, getting over 15% in about 4 days and 9 hours. And if volatility does expand on this monthly close and price is anywhere below $85,800, this is going to give you a monthly volatility setup to the downside, which does have a 100% hit rate of playing out in terms of direction of momentum. And that gives you a move if you were to just take about 40 to 50% from here. Let's do 50 because it's easier. And that brings us into somewhere around the high 30s to the low 40s. Right around that $46,000 to $43,000 zone. And quarterly is also flipped down as long as you're closing below $101,000. So right now on the high time frames, monthly is turning into a pretty ugly bearish engulfing dildo. There's only one piece of hopium, if you can even call it that, is that the monthly untethered is still flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.24%. So right now we are still below that area, and it doesn't look like we're going to flip that to the upside on this monthly close, but this is the only really piece of hopium there is, and it's not that strong. And if you flip back to Bitcoin, so you are putting in that bearish, that shooting star dildo currently, you're about to fire off a monthly volatility setup. And if you do confirm monthly volatility over 15% and price is anywhere below 85.8, this is going to give you that over the next couple of months, that monthly volatility setup to the downside, 40 to 50% over the next couple of months. And if you were to go down, the weekly is also very close to invalidating the setup to the upside. You're getting below the moving average on volatility. And if that does go into contraction on the close, that will invalidate the setup. Or if you flip momentum down, which is at 73.3, that will also invalidate the setup. And on the low time frames, they're all flipped to the downside. It does look like once you take out this previous low at around 74,000, you're probably going to go somewhere around 70,000 to 69,000 at that point for a little bit of a bounce. And then I'd be looking for somewhere around low 60s, and that to give you a bounce. And then eventually that 6-month bearish divergence that we're currently forming of 3 drives, that'll take you down to that $43,000 to $46,000 region. And the invalidation would be just getting a 4-hour close back over $80,000. All right, I have a question then. What was the just for my own, like, to have it in my fucking memory book, what was the signal that was 100% of the time that hits every single time? And you remember that you were saying last time? Yeah, that was the weekly. The weekly was very close to being invalidated. Yeah. Okay. Thank you. Because fucking, I gotta keep fucking tabs on all the shit that works and the stuff that doesn't work, and when and why, because it's all like a big fucking game. And as I always say, charts are the last thing that lies, are the one after the news and everything. The chart really flips into the other side before it goes to the other side. And it's just like figuring out when exactly and how dramatic those lies can be. And, you know, it's just part of the fucking game. So, like I said, there's nothing more powerful than cycles. Cycles are just, why would it be different this time around? Like, you know what I mean? And this time around, we have the stable coin thing happening, but it's happening in January 2027. So that would give us like exactly the same timeline as 2022, basically, with 2023, except 3 months ahead. So it's just interesting how it's still just fucking doing the same. But this time around, charts did flip super bullish on crypto. While the price was not even close to being like what he did even last cycle, remember? So I just think it's gay as fuck. And also that the moves are not that big to the upside or the downside. It's just more of a meh market. Yeah, literally. You're just chopping everybody up. Yeah, literally. Say that again? Trapping and honestly. Yeah, absolutely. So fuck you, piece of shit market, and fuck Bitcoin for taking me out last time. How about that? Still fucking hate it. It's a cunt. That's bullshit. Thank you, boys. At least much appreciated. When it takes me out, like, at least let me be wrong. Like, don't let me be right. It just took me out.
That's always I think those are the worst. Those are the worst because then, dude, it went so fast to just get that price and then he just literally dropped instantly. It didn't even like let me feel like I was on the wrong side. It was instant. It was fucked up. I hate it here. God damn. Thank you, boys. Very, very simple. Okay. Vamos a empezar por acá. And then for you guys, we got Tesla for a trade and then CMPS for investment. All right, I'll do 100 CMPS. points. Y entonces, andamos viendo los bitcoins en este momento. Voy a llevarlos al índice en putiza. No entiendo por qué sigo buscando ahí el índice cada vez que lo digo. Es una mamada. Esto estaba enseñando ayer que hice estos videos, o antier, que hice estos videos de la librería. Voy a quitar esas mamadas, voy a llevarlos a la de 2 semanas y vamos a hacer esto correctamente. Una vez más, el punto y la línea más importante de cripto está aquí. Ok. ¿Por qué digo eso? Conectas el tope de los $69,000 del 2021 con todos los rechazos importantes del 2024. Una vez que rompiste, ya después el último rechazo fue acá en octubre del 2024, una vez que rompiste en noviembre del 2024 a la alza, subiste altos históricos 2 veces, veniste, caíste en los aranceles, rebotaste con fuerza a nuevos altos históricos. Cuando venías cayendo te aguantó, pero en el segundo intento rompió a la baja. Y ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tienes un SFP a la baja. Y normalmente cuando tienes eso, el movimiento a la baja es más agresivo. ¿Qué es lo que tienes instantáneamente abajo que puedes notar? El S&P 200, ¿no? En la de 2 semanas que estaría por aquí. Ahora, con eso en mente, el S&P 200 no lo tocas en mercados bajistas. 2022 no lo tocaste. 2020 no lo tocaste. Desde que apareció en la de 2 semanas nunca lo tocaste. ¿Ok? Este número que todo el mundo está esperando, 42 a 38, es por eso que les digo, no sé qué tanto les vaya a dar juego. No sé qué tanto les vaya a dar juego. Bitcoin, y ahora, vamos a analizar esto rapidísimo. Tienen que ver el pump que les acaban de dar acá, que se ve cabrón. Fue una subida de 37%. ¿No? Bien. El pump del 2022 fue un pump de 47%. Básicamente estás perdiendo en promedio un 10, 11, 12% en cada ciclo de esto. Ahora, de este al pasado fue una mamada. Porque en este gran pump que te dio cuando caíste, subió casi 100%, al doble. Y una vez más, es a lo que voy. Cuando tu billonario favorito te está diciendo que compres Bitcoin porque te va a salvar del sistema financiero, ¿por qué el hijo de puta no te dijo que compraras petróleo ahorita cuando ellos tienen pozos petroleros? ¿Por qué ese mismo hijo de puta no te dijo que compraras Nvidia cuando él está invertido en Nvidia? Pero compra Bitcoin, güey, te va a salvar de la catástrofe financiera que nunca llega, ¿no? Y a lo que voy con eso son retornos más pequeños. Retornos más pequeños. Por eso, a mí personalmente me vale verga. Si el sistema financiero se colapsa, el oro va a valer nada y Bitcoin va a valer menos. Porque lo único que importa es qué tan grande sea la pistola que tienes para guardar los recursos que tienes. Puede ser de esos güeyes que se escapan y viven ¿no? Que tienen su granja y todo. Cabrón, si yo voy a tu granja con mi pistola, me voy a quedar con tu puta granja. Es lo único que importa y que tienes que entender. Nada de esas ideas apocalípticas funciona. Esas ideas apocalípticas son simplemente para espantar a todo el mundo y crear narrativas pendejas como esta. Se los digo de corazón, no por nada más.
¿Qué estoy esperando de Bitcoin? Continuamos en la tendencia bajista, continuamos en un ciclo de 4 años, continuamos en la misma mierda. Les había puesto por acá, tengo otra tabla y ahorita regreso al índice, donde habíamos encontrado el bajón local el 24 de junio del ciclo pasado. No fue el ciclo pasado, fue el del 2018-19, cuando se tardó más en caer. ¿Por qué se está tardando más en caer ahorita Bitcoin? Porque cayó más rápido de aquí a acá y de acá a acá. La diferencia es, estas caídas básicamente equivalen a todas las caídas que estaríamos viendo ahorita. Entonces simplemente cambió un poco el flujo y para mí Bitcoin va a venir a encontrarse una vez que ya empiece el mundial, que todo el mundo esté en la pendeja, una vez que todo el mundo ya haya visto el IPO de SpaceX, que es la más grande tomada de cash y salida de la historia para Elon Musk, que es un puto crack, honestamente, se la pelamos todos. No queda nada más. Y ahora vamos a esperar a que completa. Esto es lo que estoy diciendo. Si fondeamos localmente, va a ser por esta zona máximo, entre 51 y 58, donde nadie la está esperando. Y todo el mundo está esperando aquí abajo. Esta es la zona de tu influencer favorito, ¿no? Acá. Y es lo que tienes que comprender. También tienes en temporalidades muy altas divergencias bajistas enormes que nunca habías en tu puta vida visto. Trimestral, 1, 2, 3. O sea, eso nunca lo habías visto. Y ahora, ¿esto qué quiere decir? Entonces sí, Alejandro, mi influencer favorito, Andrew Tate, me dijo que va a comprar, puta madre, me dijo que va a comprar en los 20,000, entonces me voy a esperar a los 20,000. Andrew Tate es un experto en finanzas y también en geopolítica. Exacto. Eso, o simplemente el 2021. Ahora, tienen que comprender esto. Estamos en un ciclo de 4 años, ¿ok? Estamos en la parte del ciclo de 4 años cuando todo cae, ¿no? Estás en esta parte de este ciclo, estás en esta parte de este ciclo, y pues no tienes de otra. La misma chingadera pasa una y otra vez. En el 2022 tuvimos el mismo fin de ciclo, ¿ok? En el 2023 fue cuando rebotaste a la alza hasta por acá. Y aquí fue cuando empezaron QE comprando tesorería americana para financiar a corto plazo al gobierno de Estados Unidos. Y eso te llevó a estos máximos históricos. Literalmente lo mismito está ocurriendo en este momento. Idéntico. Idéntico. La única diferencia es esto se activa de las monedas estables en enero, que son 2 meses antes, pero tienes que tomar en cuenta que la adopción de esto ocurre una vez que las empresas empiezan a utilizar las monedas estables para darte beneficios. Entonces, lo que Peter Thiel hizo acá no entra en vigor, más bien acá, al principio de esto, acá. Lo que Peter Thiel hizo acá, cuando espantó a todo el mundo que se saliera de los bancos y que iba a explotar el mundo, para empezar, ya habías visto el fondo, ¿no? Lo puedes ver acá. Yo creo que vamos a ver lo mismo. Yo creo que el fondo no te lo va a dar en octubre. Yo creo que el fondo más culero sería que te lo dé rápido, como habíamos platicado en junio, que se vaya simplemente de lado. Eso cansaría a todo el mundo, pero como locos. Y el mercado se está volviendo más inteligente y predatorio. Una vez más, si creen que estos movimientos que son naturales y que vienen del mercado y que no hay nadie que los esté creando, están perdidos. Deja de escuchar, yo sé, no es narrativa, es como te enseñan que funciona la realidad, pero no funciona como ellos te dicen si la observas desde un punto de vista neutral. ¿Ok? Si observas la realidad desde un punto de vista neutral, te das cuenta que es mucho más sencillo todo. Y que esas explicaciones solamente existen, o esas enseñanzas,
para que la gente cometa los mismos errores una y otra vez. ¿Ok? Entonces, ¿qué esperaría yo de este mercado, hijo de puta? Una vez más, me tengo que poner en los zapatos del mercado, de cómo me puedo chingar a la mayor cantidad de gente posible. Fácil. ¡Pup! Aquí, 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 y viene octubre y todo el mundo va a estar diciendo, güey, va a caer al doble, como lo hizo idéntico en el 2027, va a caer un 50%. Todo el mundo ya está esperando comprar en octubre, ¿sí o no? Simplemente lo que va a hacer esta chingadera es irse de lado. Y aquí es donde van a tener que ser muy pacientes. Vamos a poder tradearlo, por supuesto, porque ¿qué es lo que va a hacer? Va a caer, va a hacerte pensar que no, ya vas a romperlos. En ese entonces yo imagino que el nivel a romper van a ser los 69,000. Es lo que yo me imaginaría. ¿Se acuerdan? Acá eran los famosos 25,000 de esto. Para que vean el por qué. Los famosos 25. Ellos van a ser. Güey, una vez que rompamos, vean cuántas veces. Si compraste acá, compraste en 17 hasta 25, perfecto. Y luego caíste una vez más. Esto no te lo va a dar, en mi opinión, el nuevo fondo. O puede que sí. Puede que sí, pero puede que sea una vez más por nada y que sea insignificante la diferencia. Aquí la diferencia fue 17 a 15. Es más, no les voy a mentir. Esto, 11%. No, si compraste esta vela, te vale ver, porque recuerda, estamos comprando en spot cuando quieres comprar acá. Yo no voy a comprar Bitcoin en spot, yo voy a comprar MicroStrategy y una vez más, MicroStrategy repite lo mismo. Tienes tu cruce plateado a la baja. ¿Dónde es la buena zona para comprar MicroStrategy cuando cae? Esta. Alrededor de los $100. Entre 100 y 120 tienes una mega compra. Les recomendé acá que pusieran atención en los 117 para los que hayan comprado. Entraron muy bien y no sé si vendieron o no, pero excelente posición. ¿No? Strategy ya no cae más. Strategy simplemente se va de lado. Es lo que hace y lo que hizo todo este mercado bajista. Acá pareció que ya cayó, ya iba a reventar a la alza y luego cayó y luego subió y luego volvió a caer. Hasta enero del 2023. Strategy fue el último en aguantar, ¿ok? Voy a comprar Strategy porque es un fondo apalancado, porque es donde más miedo le pueden meter a la gente. Strategy, se los voy a decir de corazón y sé que va a sonar loco, como siempre, porque recuerden, estoy loco, soy un drogadicto, marihuano de mierda, etcétera, todas esas cosas que tienes que creer para hacerte sentir mejor a ti mismo. Strategy le pertenece a la gente que creó Bitcoin. La misma gente que creó Bitcoin creó Strategy. Michael Saylor es un pendejo. Sé que cuesta tremendo trabajo creerlo. No, pero ¿cómo? Fue el genio que se le ocurrió esto. Nel, la misma gente que creó Bitcoin, a.k.a. el gobierno de Estados Unidos, ¿para qué? Para poder hacer que te comieras tus monedas estables por el ano y para que no te dieras cuenta que son CBDCs. La misma gente que lo creó es la misma gente que está haciendo Strategy, ¿ok? A través de la cara de Michael Saylor. Tal cual como usan a Mark Zuckerberg, a los güeyes de Google y a todo esto para que parezcan compañías independientes de tecnología en Estados Unidos que recopila todos tus putos datos. Strategy es la misma mamada, ¿ok? Para esto. Y no tienes que creerlo. Me vale verga. Pero si lo ves de esa forma, todo se vuelve más sencillo. Por eso te están diciendo que Strategy está pensando en vender, que Strategy está pensando en comprar bonos, que Strategy va a quebrar. Nel, esta es la forma en la que todos continúan comprando y metiéndolo y te están enseñando cómo meterlo en tu cartera en tu balanza, ¿no? De tu empresa, en lo que esta madre ya no paga nada comparado con, ¿por qué no compraste Neviri y lo metiste a tu empresa, ¿no? O estas cosas. No, lo hiciste con esto. Bien. Esto es lo que tenemos que entender. Entonces, regresando una vez más a Bitcoin, ¿no? ¿Qué estoy esperando? Tranquilamente que esto vaya para abajo. Nada más, pueden ver, en la de 2 semanas, este es mi punto de vista favorito, tienes una vela envolvente bajista acá. Ahora, hay gente que lo considera y que no lo considera, ¿no?
¿Por qué? Porque no tienes el tope comido con el wick, pero sí con la vela. Para mí, esto no es lo que yo considero una vela envolvente bajista, pero hay muchos que técnicamente sí. No estoy peleado con ello y porque ahorita en mi análisis simplemente pierdes el promedio del 9 después de subir, me estás diciendo esto fue un SFP delicioso, vas para abajo. Lo único que tienes que hacer para confirmar que va a haber más downside, o sea, más caída, es cerrar por debajo de $74,000. Esta vela, te faltan 2 semanas. No lo tienes que hacer rápido. Pero cerrando debajo de $74,000, te está confirmando a que te vas a comer todo esto. ¿Ok? Y acá puede que hagas un doble piso primero y que rebote. No hay prisa para caer, carnal. No hay prisa. Sobre todo, haces un doble piso y ya había toda la gente diciendo, no, es que fue el fondo definitivamente. ¿Cuál es para mí la evidencia de un fondo en Bitcoin y por qué no me la he creído en ningún momento en todo este tiempo? Es esto. Esta vela de acá, la verde, ¿ok? Fondeó aquí y no has fondeado aquí. Si va a subir, va a bajar antes. Por eso les digo, los 58 es una zona muy importante para mí, porque con que literalmente los toques, sacas allá todo el mundo que entró aquí. Todo el mundo que entró aquí se va a la verga. Y pensarán, güey, voy a comprar los 35, los 38, los 42. Y esta mamada simplemente se queda haciendo esto. Hasta el próximo año. Algo tiene que haber cuando volteas a ver la tabla y tiene estas divergencias bajistas de este tamaño en la de 3 meses. Y en la de 6 meses, ¿qué tenemos? Adivina, lo mismo. Algo aquí hay que es diferente. Y ahora, entendamos, y soy el mismo pendejo que les dice, las cosas no cambian, pero al mismo tiempo tienen que entender una cosa. Efectivamente estás ante un cambio del sistema financiero. Estás ante un cambio de cómo se compra el factor deuda. El factor deuda en Estados Unidos, el factor de cómo se financia el gobierno de Estados Unidos. Cada que ha habido un cambio de estos, es un cambio literalmente estructural en toda en todo lo que es finanzas. ¿Ok? Porque el dinero puede irse a diferentes lugares en diferentes formas. Entonces, aquí, con estas divergencias bajistas, no me estoy intentando hacer el héroe. Lo único que estoy diciendo es, porque para mí es, una vez que caigas por acá, una vez que esté en los 58, digamos, el precio de Bitcoin, tengo que escuchar para yo confirmar que es el fondo, que va a haber una guerra nuclear. ¿Tengo que? O que los bancos van a colapsar. ¿Tengo que? Si veo que estoy en 58 y no tengo el famoso todo esto va a colapsar, vas más para abajo. O tal vez no para abajo, pero tal vez te haga esto por 1 o 2 años. Y a fin de cuentas, va a haber un punto donde haga esto y te digan, va a haber una guerra nuclear. Bien, compramos. Eso es lo que nos separa de todos. Entendemos los factores. Primera mentira, las noticias. Segunda mentira, las tablas. Confirmación, el sentimiento moral de todo el mundo siendo compartido. Cuando la gente dice, no puedo creer que mi país se vaya a la guerra con Irán y los vaya a destruir. Ves fondos significativos. Y ahora, una vez más, no fondos totales, pero cosas que si hubieras comprado te hubiera ido bien. Es todo. Y una vez más, te tienen que dar malas noticias para subir. Es como lo que les digo, tienen a todos entrenaditos como idiotas a repetir lo mismo. Ay, güey, ¿puedes creer que el mercado ha subido ante la incertidumbre? Sí, pendejo, así es como sube. O sea, no aprenden nada, tíos. Nada. Es una locura. Y me acaban de confirmar que ya les mandaron el dinero a los que participaron en lo de Bitunix. Lo único que tienen que hacer para participar es tradear en Bitunix, por cierto.
y estarlo haciendo activamente esa semana donde estamos dando los premios, porque eso es lo que te da los boletos para entrar. Ahorita se los explico, da igual. Pero solamente quería confirmar para la gente que ganó, vayan a checar su cuenta, ya les llegó. Y para todos los que preguntan ahorita, güey, si no me suscribí con el nuevo enlace, es con el enlace de ETA. Si estás en lo de ETA, ya participas. Lo único que tienes que hacer es tradear para participar esa semana. Por eso les digo, si estás tradeando, no te estoy intentando instigarte a que te metas a tradear. Si ya estás tradeando, hazlo aquí. Esto para mí es esencial. Y una vez más, aquí entendemos las diferentes dimensiones de cómo funciona la bolsa, de cómo funciona cripto, de cómo funcionan las noticias y cómo funcionan las divergencias en todas las verdades o mentiras que nos cuentan. Eso para mí es lo más importante. Ve esta tabla, lo bonita que se ve en la de 3 meses. Y puedes entender el por qué esto tranquilamente te puede rechazar y darte un momento de estos. ¿No? A venir estos 58, puedes ver los 58 bien delineados, perfectamente aguantados, bien marcados, fueron los cierres de las velas grandes, etcétera. Lo peor que le puede pasar a Bitcoin es que pierda su volatilidad. Lo divertido de Bitcoin es que hace esto. ¿No? Lo peor que le puede pasar es que perdamos su volatilidad. Entonces, no me quiero ir para atrás, ya lo hemos visto y lo han seguido todo este tiempo. Estamos en la diaria, andamos por aquí, pendientes, pacientes. ¿Y qué estamos diciendo? Vienes, no te puedes llevar el SMI 200, estás creando un hombro, cabeza, hombro, espérame. Lo puede ser de aquí. Hombro, cabeza, hombro, ¿ok? ¿Y qué es lo que tienes que juntar? Los hombros, ¿ok? Y ahora, ¿cómo medimos el movimiento medido a la baja? Bastante sencillo. Tienes tu hombro, hombro, la parte más alta del movimiento a la parte donde se juntan. Tiene que ser en línea recta. Así que esto no me salió bien. Un segundo. Ahí está. Bien. Y digamos que esto se rompe luego. ¿Cuál es el objetivo? Mínimo el movimiento antes de encontrar, y vean la belleza de esto, antes de encontrar un rebote, $66,000, donde puedes decir, güey, voy a comprar en 66 en long, voy a encontrar aquí un rato el fondo antes de seguir fondeando. Aquí en el parque va a ser el fondo del fondo, otra vez. Pero no, sí efectivamente vamos a ver esta zona, porque tienen que sacar al parque. Es como tristemente es como funciona esto y es ridículo que la gente que lleva años haciendo esto no se dé cuenta de lo pendejo que es. $66,000 va a ser tu siguiente zona para esperar a entrar en long. Ahorita van a ser cortos. Les había dicho, siempre y cuando estés debajo el EMA 100, que está en 76,800, cortos. ¿Dónde puedo entrar en corto, Alejandro? Tienes tu primera opción en los 76,300. Segunda opción, 76,800. Entonces, para darte chance, da 76,500 a 77,500. Cúbrete el culo. Son todos los EMAs. Esta chingadera regresa para acá, va a continuar bajando. La idea acá, una vez más, antes de subir, no te va a dar el fondo en la primera. ¿Qué tiene que hacer? Llevárselo para abajo. Si ahorita simplemente esta vela sube, te está diciendo, güey, hazme corto, por favor. Hazme corto, por favor. Y ahí estaré yo, encantado de la vida, haciendo el otro corto, que esta vez sí me va a salir. Otra cosa, tu gráfico de 5 días. La línea acá, déjame quito esto. La línea acá que parece lipstick, ¿no? Esta rosita que viene por acá arriba, ese es el SMA 200. ¿Ok? El SMA 200 en la de 5 días y van a verlo por acá. En un mercado bajista, estás por debajo de. Una vez que caes debajo de junio del 2022 y ahí fuiste a tu fondo. ¿Ok? Acá le hiciste un SFP.
que fue lo que todo el mundo dijo, güey, ya chingamos. Nel, padre. Esto viene más débil que en los años pasados. No has chingado para nada. ¿Dónde está el SMA 200 para un retesteo bajista? Ya lo pudiste haber dado, ¿eh? Atento. $77,000. Entonces, cortos, 77,500, 76,500. Puede ser tan agresivo como quieras. ¿Dónde va a estar tu invalidación? Arriba de esta vela, en 79,200. Y también puedes ver esto. Se los había pintado en la otra sesión. Velo fácil. Rechazo, rechazo, pum, soporte, pum, retesteo para abajo. Esta debería ser tu invalidación. O, si quieres ser más paciente, para que no te hagan lo que a mí, el promedio del 34. En la de 5 días. No tienes que meter más allá de esto. No te tienes que llevar esto en chinga. Si primero subes, quieres meterte en corto en las zonas donde hablamos. Y puedes ver acá también, promedio del 9, 76,800. Promedio del 5, 78,200. Tienes una buena región acá para poder hacer esto. En la semana, no sé por qué chingados mi cerebro me acaba de hacer eso. Ok. 78,200 es tu extremo y acá arriba de esto es donde dices Nel. Pero ve, vienes cayendo. 34, 21, SFP al 21, ahora estás tocando el 21. Probablemente no puedas romper esta zona en los 78,300. Puedes jugar también esto. Y es por eso que digo, esta zona en los 79,100 es la más segura para... Por encima de ahí, olvídalo, porque puedes venir a retestear esto. Pero siempre y cuando estés por ahí abajo, es mucho más factible estar en corto. Ve rápido. $15%, para que veas. Volatilidad en la diaria, nula. Volatilidad, en la de 12 horas, expandiendo a la baja. Con un cruce plateado a la baja, un retesteo del 9 sería en los 76,200. En la de 8 horas, está regresando a ser nula. Con un cruce plateado a la baja, retesteo del 9 es donde lo está dando ahorita. En la de 4 horas, expandiendo ante esta caída. Siempre les digo, ve la tabla de 4 horas con su volatilidad. Es la primera que te dice a dónde va de verdad el movimiento. No me meto más abajo de esto porque los confunde. Pero aquí está el secreto de todo esto. Si este es el... Ahora, una de las mejores cosas que puedes hacer cuando quieres hacer un trade es esto. Bajo, alto, bajo, alto más alto, bajo más bajo, ¿no? Alto más alto, bajo, alto más alto. Todo esto es bajo. Eventualmente tienes que encontrar y dar un rebote. ¿Cómo sabes si este ya es el bajo? Simple, con esto. Estamos hablando estructuralmente de movimientos. Te llevas este mínimo, vas a continuar para abajo. Siempre y cuando no te lo lleves, puedes dar un rebote, cambias. ¿Qué te lo confirmaría? Y por eso esta vela es una hija de puta y es de este tamaño, de 76 a 74,600. Te está dando un rango gigantesco y probablemente vayas a tener cierres en medio de esta vela para que no sepas para dónde, si continúa o no. Pero cualquier para arriba te confirma de que este fue el mínimo local y dónde va a ser tu alto local. No tiene que ser muy alto. Entiéndalo, este fue el mínimo y acá hay un alto. Puede darte aquí te da confirmación que vas para arriba y aquí te cancela y vámonos para abajo. Otra cosa que puedes hacer si quieres ser agresivo, ahí o acá, yo la pondría ahí. Tiene más puntos de confluencia. De que vayas a subir, rechazo en los 77 y vámonos para abajo a continuar. Aquí no hay un long, tienes más probabilidades de caer que de subir, porque no hay ningún EMA junto a ti. ¿Ok? Lo que seguimos son probabilidades. Estás en un casino y estás contando cartas, güey. También no está asegurado el futuro.
Entonces, ¿qué esperas? Entras aquí arriba. 76,500, 77,500, cortándolas por aquí encima. Eso es literalmente todo. Y otra cosa, vale la pena ver. Solana está aguantando bien aquí. Yo esperaría otro regreso aquí a los 86,30, ya no al S&P 200, pero por ahí a los 86,30, aunque está enseñándome señales de debilidad. ¿Por qué? Porque había cerrado por encima del 55, lo había retesteado instantáneamente, retesté el 100, ya no retesté el 100, cerré un poco por arriba del 55, cerré por debajo del 55, toqué apenas el 55. Solana probablemente rechace los 85 y continúe para abajo. Esto es de donde yo tendría el ojo. En Solana. Y Solana también está a punto de darte un cero de volatilidad. Y puedes ver que ahí está el promedio del 9 y puedes subir tranquilamente hasta acá, hasta los 85,61, rechazar. Ahí tienes el S&P 200 diario, la de 12 horas. O 85,35 con el 9. Tienes tu cruce plateado, eso quiere decir que el 9 es una oportunidad de corto. Y una cosa que te está mintiendo, tío. ¿Vieron cómo cayó cripto? También había caído el petróleo. Esto no había pasado. Normalmente había caído una a la otra, pero el peso y el dólar aguantó. Entonces, Bitcoin o el petróleo te están mintiendo ahorita. Y también les había dicho que era un buen momento para comprar bonos aquí arriba, en lo de 30 años y 10 años. Chingo a mi madre si no. Y van a ver, va a continuar esta tendencia. Aquí, lo que voy a estar al pendiente es esta. En Japón, ¿dónde se va a doblar el pinche yen dólar? Porque nos dio esta mega señal bajista y nunca cerramos por debajo para confirmarla. Pero vean las velitas de mierda que está haciendo. Y nada más no sube. Nada más no sube. Ahí tienen esto. Vamos a darle para adelante para poder seguir en putiza. Alex, what do you got there? I do Tesla. Okay, Tesla. Yeah. What a nice little rally we've had, especially after getting that bounce off the monthly 21. That 350 was a big spot for us, very simply because we were just holding above the 5 and the 9. So you had to gauge a big spot off the 21. But right now, this is for trade. So we are now still in lower high potential here. You're really looking at potentially November's wick low as a higher low. And then that led to a higher high. And then here was your lower low break. So then, you've now for the last 2 months rallied up. But even notice the HBDR is still saying we're in breakdown and the median has shifted up. So in my opinion, I think it's wise to be scaling shorts in this spot exactly in anticipation for a move back down to under $436. And as long as you do stay under $460, this is going to be more likely to break down. It is a little more tricky because you could technically use this wick as a stop, the all-time high. Very basic, but you could. But I don't really like the discretion or how far. I don't like the risk to reward on that one. I'd much rather start scaling here and maybe look for a 4% stop loss, because I know if we start rejecting here, we very easily can go to the monthly 34. That's about a 25% move. So very good risk to reward on this trade. And that is exactly what I'm looking at. When you have volatility contracting as well, this just could play right into bear's hands, in my opinion. Contraction of volatility leading to a bearish retest and a monthly lower high could mean once this monthly volatility is reset, we could actually get the busting action move to the downside. Let's see here. Trading is just a little slow. Let me get out of WhatsApp. All right. And let's actually see. Okay. So we understand 440, 439 stop loss around 460. Let's see if we can get any kind of lower time frame confluence to that idea. So monthly is kind of hard. So we are actually pressing kind of the 61.8%. So just more reason on why this could reject in this zone. That has been the really last major rejection spot here we saw in kind of early May. Let's go to the daily now. Okay, daily's at the top 38.2%. This just tells me that if you do start deviating back under $436, you are essentially in a deviation play, better shown just per the mean lines. And whenever you lose that $436 and reject it, you can start moving down. Just like if you hold it.
And so if you're longing Tesla based on a move back to around 460s, you still have to be watching for the consolidation scenario here, really footing that $436 as support. Because if not, again, this could just deviate today. Monthly 38.2% is retested, and this just actually turns into a massive monthly lower high. Let's see here. What trend wave does it show it? And it does. Higher low, higher high, lower low break. So this short in this region makes sense. And if you are on ETI, I just posted this exact trade idea. Remember, we're just solely going to use the top of January's high. But again, you could be more conservative and use the all-time high if you for sure don't want to get taken out. Because if this isn't shifting down, the only objective for bulls is to just make a new all-time high. And then higher low and then move up. But my bet is that the 38.2% should hold here. This is on a monthly. Let's kind of look at the results of this testing the 38.2% to the downside, of course. So here you made a nice move, even a massive green dildo in 2022. It's quite interesting. That was off of the 34. You rallied up about 51%, tested the bottom 38.2%, even rejected it in September. And then on that rejection, that's what actually gave you about a 63% move down. Let's see here. Here you slightly rejected. This actually went up to the median, but then it opened above. So this was more failure. Here you've lost the 38.2% on a monthly. Let me just measure from 38.2%. Well, no, this wouldn't count because it just opened below, but from this point down, that was about 8%. But then you didn't actually retest it. You opened above it, canceling it out again. Now you did actually retest it to the upside here, and this is actually what took price about 12% upon retest. We'll keep going here. There has to be another one. This is just a good example, honestly. Right there. We're focused there. Turn this off again. That was a good one. Lost it. Oh. And I rejected it. I gave you 34% move down. So like you do make moves under the 38.2% on the monthly. And that's, makes sense. You're just in a breakdown. So we need to be gauging the really open into June. Our bull is going to sustain a close back above 440 and start moving up towards a new all-time high. You can even see if you get back above this blue zone, median is going in all-time high territory. So if we know bulls have to get a new all-time high to shift this trend back up, then it will be something like that. But into June, July, until then, you do have to look for rejection the next 2 days here. I'm looking for weakness. And if you do see the monthly close back above 440, that could be an indication that maybe we will cut this short early. But until then, I am scaling shorts currently, and I just posted a Tesla short here. So I want to be watching that very carefully. Because, this rally has been nice so far on Tesla, but I do think people are missing the mark once again, specifically like they're, 2 days uptrend, 2 days in an uptrend. That's good, but it does just kind of miss the point when the monthly is looking how it is. So even if the monthly closes under 440, at minimum, you should expect some kind of throwback to 400 psychological number, but then also the monthly 5 and 9. And then if that holds, there's the start of bullish price structure, and then you make your new all-time high. Notice how all these kind of setups just take time. So for me, still more likely to get a breakdown. Watch HBDR, bottom 38.2% is what should guide us. And this move up has just gotten the retest, really for the first time since we lost it in March. So we have to be looking at this as the next big spot to reject potentially. And you will notice right in this region in January 2025 is really the start of when you went up,
you made a high of $439.74, and then you rejected, stayed under it into the next month. You got a 27% move down. So this spot is very important. We want to be watching, and it lined up with HBDR really could just be the hindsight trade. So that's what I see on Tesla. And if you are on ETA, the setup is there for you. Thank you, señor. Greatly appreciate it. Pues para no hacerles el cuento muy largo, ¿no? Tesla, que se ve súper alcista, recuerden, están haciendo lo posible. Lo posible. Las ventas de los coches están para abajo año con año, pero de alguna forma están reportando buenas cosas, ¿no? No hay forma. Es por eso que me vale verga todo lo que son las finanzas que te dan estos güeyes, porque todo es puro palo, güey. ¿Cómo vergas puedes manejar el dinero para que cambien tus números cuando estás vendiendo menos de tu producto? Lo que yo diría aquí es, están haciendo y continúan metiendo a todo el mundo en esta zona. En realidad, toda esta zona, hasta acá. Porque puras buenas noticias de Tesla. Puras buenas noticias de Tesla. No, es que el IPO ahora te están diciendo que sí, güey, SpaceX va a absorber a Tesla. También, ¿no? Excelente. Y una vez más, te vas a meter al IPO de SpaceX, te tienes que salir rápido si es que te da el pompazo. Porque estás pagando un premium completamente estúpido. Completamente estúpido. Completamente estúpido. Es difícil de explicar. Y estoy seguro va a salir y te va a dar algo como esto. ¿No? Cada que sacamos un buen IPO, abres, ¡pum!, revienta la alza y pito, ¿no? Circle, sales, güey, qué buen IPO, revienta la alza y pito, ¿no? Rivian, güey, qué buen IPO, sales, revienta la alza y megapito. Lucid, no, güey, qué buen IPO, pito. Lo mismito va a pasar ahí. Si eres paciente vas a poder comprar abajo. Si no, mínimo espero que tengas la habilidad de en putiza reconocer para dónde vas. Ve a dónde va Coinbase. Hermoso. Tesla. ¿Qué es lo que va a pasar con Tesla? Para mí el trade está aquí en los 460, aunque ahorita, si ponemos atención y ponemos el HBDR en chinga, pueden ver que estamos por encima en la de 2 semanas de la media. Ahora faltan literalmente 2 semanas de trading para cerrar esto y esto simplemente puede ser como esto. Igualito, otra de estas, ¿no? Donde no estás por encima de la media, lo único que vas a hacer es literalmente perderla y caer. Eso tendría más sentido. ¿Cuándo viene el IPO de SpaceX? En 2 semanas. Esto va a cerrar en 2 semanas. Y recuerda cuánto dinero de acá se va a ir ahí, ¿no? Pero en la semanal te dice esto. Ya estás en el 61.8%. Ya le pegaste una vez, ya estás en la segunda. Cierra esta semana por encima de 4.35 y es por eso que yo digo que no se me hace loco pensar en los 4.60, pero para el fin de la próxima semana regresar a los 400. Así de plano. Tienes un cero de volatilidad en la semanal empujando para arriba, pero atento. Ya te dio uno de esos, te puede dar otro de estos, ¿no? De los cortos. Cuando volteas a ver la diaria, estás justamente al 38.2%. Puede que quieras empezar a entrar en tu corto acá, en los 4.44, agregar en los 4.49 y en los 4.60. Puede que llegues hasta los 4.74. Cualquier forma de jugarlo, ¿no? Puedes jugarlo desde aquí para abajo, aquí con 1, 2, 3 entradas. Puedes jugar los 4.60 y los 4.74 acá para ir para abajo. Es la que te acomode más, de acuerdo a esto. Ten en cuenta cuánto tiempo falta para ¿cómo se llama? Para el IPO de SpaceX. Ten en cuenta que normalmente Tesla, 1 o 2 semanas antes de que estás esperando algo para que Pompeo empiece a irse de lado y luego caer. Y ten en cuenta que esto es una completa ilusión. Es lo más importante a tener en cuenta. Una empresa cuyos márgenes están yendo a la verga
no tiene por qué estar llegando a altos históricos. Márgenes y ventas. No tiene por qué. Puede por hype, ¿no? Pero en realidad, ¿lo va a continuar con fuerza? No creo. Yo creo ya estando aquí, lo único que te queda es un retesteo de los 460 de esta zona para después continuar cayendo. Puede que ya lo hayas hecho con este máximo. Sí, totalmente. Entonces depende qué tipo de jugada quieras. Lo único que importa es poner tu stop loss en la zona que tenga sentido. Si lo estás haciendo aquí arriba, ¿dónde lo vas a hacer? Si lo estás haciendo acá, si lo estás haciendo acá con esta, la que vayas a usar. Pero por ahora Tesla, si estoy viendo solamente la tabla, y una vez más, las tablas nos engañan al final, alto, bajo, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo mucho más alto, alto histórico, bajo mucho más bajo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Quiero que recuerden que Oclo se veía muy bien cuando estaba dando estos putazos, ¿no? Que todo el mundo decía que se iba a altos históricos y no lo está haciendo. Circle se ve muy bien, pero si lo estás viendo de lejos, ¿qué tan bien se ve? Coinbase igual, ¿no? Se veía poca madre este retesteo de acá, pero es un cruce plateado a la baja. Ahora en la de 2 semanas y vas para abajo. El cruce plateado pasado te dio el alto histórico. ¿Qué te va a dar este a la baja? Con una vela topera, perdiendo el promedio del 100, nunca ganándolo. ¿Qué va a hacer Tesla? Una vez más, Tesla es parte de las 7 magníficas, ¿no? Las únicas empresas que cuentan para poder mantener los índices altos. Por eso importa tanto ahorita lo de SpaceX. Nvidia con un super tope. Esto sí sería un super tope en Nvidia si cierras por debajo de 213. Tienes 2 semanas. Amazon continúa haciendo lo suyo de lado. Microsoft no está bien. Y Google está en altos históricos con una vela topera con posibilidad de continuar a la baja. Una vez más, nadie está esperando que esto corrija brutalmente 2009, pero mínimo un respiro después de estas grandes subidas no sería extraordinario, no sería extraordinariamente no escuchado de. Y otra cosa que también tienes que tener en mente es el VIX no ha hecho nada, tío. Tienes que verlo por encima del 21 para poder decir, ¿sabes qué? Algo va a quebrar. Pues continuamos simplemente, una vez más, de lado, en lo que te cuentan que todo está en altos históricos, y no es cierto, muy pocas cosas. Muy pocas cosas. Y acá Tesla la pregunta va a ser, ¿dónde nos vas a topar, tío? Semanal, puede que ya hayas visto el tope, cierre este viernes por debajo de los 435 y vienes a los 397. Cierras por encima de 435 y tienes más chance de venir a los 478 o 460. La mensual te pone otra cara, que es, tienes acá los 438, porque estás intentando regresar a la zona azul después de haber rebotado en el 78.6%, te puede ya rechazar acá y mínimo traerte una vez más a los 397. La decisión es tuya, en dónde quieres entrar en el corto. Puedes hacerlo ya, puedes esperarte a los 460, puedes empezar a agregar aquí y una vez más, si lo quieres ver en la diaria para que te des esa idea, ya está cayendo en la parte alta de la zona azul, te debería llevar a los 426, pero vamos a ver. Si no, 444, 450, 458 a 460 y busca tu invalidación, que probablemente sea esta vela de acá en los 463. Pero Tesla es predatorio de a madre. Así que ojo. Y también Alex mandó un trade ahí ya mucho más completo. Yo les doy opciones, pero ahí lo tienen. Vamos con Mr. Farjano. A ver, 1 second, because I forgot what the fuck it was. Do you remember? CMPS. Wow. Yes, CMPS. Oh, wow, I actually got it. Holy shit. CMPS. CMPS. See my
penis, small. God damn. All righty. This is for investing. All right. So run it up to the high time frames. Wow, that is a monster god dildo. No, we'll start it off with we'll do it with the monthly. All right. So we got monthly momentum now giving us a triple extreme. You rarely ever really get these, and you're getting momentum now also putting in hidden bullish divergence, taking out these previous lows while price is still making a higher low. But it's pretty arguable that this is played out because you have seen since then a move up of about 122%, and you're getting very close to that 55 EMA, which is very likely the area where you're going to find some type of short-term top, even if you're going to be mega bullish on this thing. Probably will get a little bit of a pullback here. And what also lines up with that is you're getting very extreme here to the levels on the HPDR. And if you go to the quarterly, you're well beyond the 100% on the quarterly. I don't think this is going to do one of those things where it comes all the way back down and closes below the 100% on the quarterly because there's so little data here. But I would just, at the very least, be looking for somewhat of a pullback. And to find targets on that pullback, we'd be looking for the monthly. And on the monthly, somewhere around the 88.3% to the 78.6%. That puts you at a range between around like $10 to $8.60, $8.50, somewhere in that region. You start to lose this 78.6 and this 5 EMA around $8.60, then you're going to get a deeper pullback to somewhere around like $7. All right. 2 week is also starting to tick down a little bit at the extremes, putting in some bearish divergence with volatility still expanding, but it's starting to tick down a little as well. And weekly, 2 week is now closed over the 100 EMA, but you are getting a rejection from the 95%. So I would be looking for continuation on this pullback to somewhere around like $11 at a minimum. But and we have to see reaction at this 100. But based on the higher time frames, I do think this is going to come lower. You do have a fresh silver cross here on the 2 weeks. So and the 9 currently sitting at the 78.6, right around $9. This is going to rise with every single close though. So the longer it takes, the higher that target is going to be. Best case scenario for bulls is just to go sideways here. All these ranges can step up. Weekly is also very extreme to the upside on momentum and volatility. The jewels will give you a buy signal, and you're very close to getting a bullish cross here. But this is not going to be as powerful as if it would happen down here because it's happening right around the bullish control zone. And this goes along with price getting over the 100% range. And on the weekly, you do have enough data, so that would give you 100% probability that you're likely going to come back below $11.28 before this weekly close. And at that point, I do think you're going to have a local top here on the weekly, and then you're going to be coming down to somewhere around that $10 to $9 region. 5 day, basically the same as the weekly. You're over the 100%. Everything's topped out. 2 days getting a rejection from that 78.6, which is the target of closing over the 38.2. And as of now, as long as you're below $12.05, you are more likely to come down to somewhere around $10. And that would be the top of the 38.2%, right around $10.40. This would be like the best case scenario at the bottom from here, although I see it as a little bit less likely unless this takes a long time. If it takes a long time, then this is more likely to be your bottoming area. If it happens fast, probably going to go lower. Go back for a second, and you got bearish divergence on the 2 day as well. Daily is looking topped as well from the 78.6 with momentum now very close to flipping down. Also has bearish divergence here with volatility still expanding. And if you do get a close below that 78.6 at $12, you are likely to make your way somewhere around like $11. 4 hour is also starting to flip to the downside. 4 hours also got bearish divergence. This is going to confirm with any close below $12.10, and that'll give you a move down to somewhere around $11.22 or $11.20 on confirmation. Although I do think you're going to lose this 38.2%, I don't think this is going to give you the bounce. Probably somewhere closer to 1040, you probably see a bounce. And we have to see if that bounce can make a local bottom and you like at least daily bullish divergence, and then I could see that maybe you grind out here for a couple of weeks and then you upwards. But if it doesn't take a long time, like it doesn't stay around this region for several weeks, then I'm looking closer to that $9 area. And I do think that's kind of more likely just based off of how monstrous this
monthly and quarterly dildos look. Probably going to get somewhat of a pullback, not too crazy. All right. Let's go into the other side. Little sips to this cup zero. All right. So monthly's got a fresh drive of bullish divergence confirmed. It's pretty arguable this has played out because you've seen 122% up since that has confirmed, and you've basically gotten to the critical zone. The critical zone is at about $13, and our high so far is $12.48. Excuse me. Monthly's also got multiple drives of bullish divergence. This is going to target somewhere around $14, although I do think you're going to get a silver cross retest before that happens. And that would be somewhere around the simple moving average, which puts you around $9.50. Beautiful. All right. The main one's around this level here, this monthly bullish divergence. Let's go into momentum. CMPS. Monthly is still flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over $11.04. And we want to see where this pivot goes to in this next open, because you are likely going to break into the critical zone, so the pivot probably goes up. 2 week is still flipped up with volatility pretty at extremes, and it's going to be flipped up as long as you're closing over $6.68. Let's round it up to $6.69 just for the fun of it, because it's a nice number. Weekly is currently also flipped up, and it will remain flipped up as long as you're closing over 1046. 5 days also flipped up and going to remain flipped up as long as you're closing over 958. I like to see that pivot. 2 days now flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below 1182. Daily is currently up as long as you're closing over 1112, although you are putting in a local top here on the daily, so this is very close to flipping back down. And 4 hours also now freshly flipped down, and it's going to, with bearish divergence, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 1243, and you're putting in a local top here on the 4 hour. So for the long term, I would wait for this thing to approach somewhere around at least $10.40. But if you want to start entering a small position there, around like maybe 20-25%, and then enter deeper or a bigger of your size around that $9.50 area. And I'm going based off of the monthly bullish divergence right now, plus monthly getting to very extreme areas of, or multiple time frames getting to very extreme areas on the HPDR. Do you think you're going to see a little bit of a pullback here? And based off of this uninterrupted 122% move to the upside, probably going to be closer to that $9.50 area, to be honest, but anywhere between $9.50 and $10.50, I'd be looking to build a long-term position into this thing. And the stop loss on this would be, this is going to be a little bit difficult because you might straight up, but any drop below about like $5.50. If you want to be really aggressive, you could use $8, but that it could like sweep this and then make a higher low and then go up because of how much it went straight up. So $9.50 to $10.50 somewhere, I'll be looking around that region. This is kind of fucking weird. Thank you. But that's literally what we just saw. Like, is this person investing in this company every 2 days? You must have a massive bag of CMPS. Like, literally, this was like the answer to everything. That was my chart from like, I don't know how many days ago, but we just saw this. I know that for a fact. I might have, I actually don't have bad memory anymore, because you know, no weed. But yeah, crazy. Okay, then we're gonna do circle for a trade with Alex, and then after that, Oracle for a trade, Mr. Farjano. Alrighty, the company that controls. Mariano, ¿estás viendo? ¿Qué mamas, güey? ¿Qué tanto estás invirtiendo en esto si sigue siendo la misma movida todavía? No has pegado aquí arriba
sigues esperando el retesteo de la zona de los $8.49, ¿no? Y si no aguantan los $8.49, vas para abajo. Si aguantan aquí, ¿dónde quieres invertir? $8.49. Si es que tú crees que ya vas a salirte de este canal y esto va para arriba y tú conoces esta empresa muy bien, bien. Pierdes esta zona, puedes caer para acá y de ahí te puedes llevar los 5.19 y bajar. Pero por ahora se ve bien, sigue siendo lo mismo, porque cuando estás invirtiendo en algo no cambia en 2 días, y menos cuando no ha llegado ni siquiera a la parte donde los primeros objetivos han llegado. Literalmente sigue en el mismo lugar. Lo digo por ti. No sé si estás de verdad invirtiendo en esto que estés buscando, pero es redundante ver opciones de inversión en lo mismo, ¿no? Yo me esperaría una vez más a la misma zona de acá abajo, que es como la media de este canal si la pones así. Rechazos, soporte, ¿no? Rechazo, rechazo, soporte, rechazo. Es donde más está intercambiando manos. Por acá en los $9. Pierdes esa, vienes a los 7. Pierdes eso, vienes a los 5. Ya serían las mejores zonas en donde invertir en esto. Pero ahora, esta empresa no es muy vieja, lleva solamente 6 años operando y es lo que esperarías. Atento acá. Si no llegas a llevarte esto, tienes menos fuerza, ¿eh? Algo que vale la pena tener en mente para ti si estás invirtiendo en esto. Mucha fuerza, lo tocaste 2, 3 veces. Si no lo tocas acá y vas primero para abajo, yo me cuestionaría si ya es el movimiento para arriba. Se ve bien, ¿no? Con el setup de volatilidad de acá empujando, pero ojo en la mensual. Y es lo mismo en todas las temporalidades. Lo mismito, y puedes ver el promedio del S&P 200. Lo reventaste al alza, no lo has venido a retestear. Ahí es donde quieres invertir. No quieres perseguir esto. Nada ha cambiado. Aunque no lo creas, mi estimado. Ramón, hace unos meses abriste una cuenta en Bitunix con el enlace de ETA con $10 con todos los filtros. Nunca la he utilizado. Aún está la promoción de que si depositas para un trade. Si no has depositado tu primer depósito, te lo darían. Me imagino que sí. Pero no tengo ni puta idea. Alex, do you know if someone opened a Bitunix account like back in the day and never used it and now they want to use it? Does the 10% deposit bonus still available? Yeah, it can be. Not automatically though. I think it does expire. If they send the UID to me, I can get that though situated. But if they haven't traded, they might as well just re-sign up. Okay. And then you can sure get it because I can't confirm that. I don't know 100%, but I do know if I do get the UID, anyone can get that bonus regardless of the time. I can get that situated. I'll ask for it because Ramon's been here for 2 years. Okay, cool, Ramón, yeah. mándame If send his X or anything. If he DMs me, I'll take care of Ramon. No problem at all. Ramón, manda acá en el chat tu user ID y hacemos que tu depósito te lo manden. Solamente porque Ramón lleva aquí 2 años antes de que me estén chingando todos y usarme de su secretaria, por favor. Y ahora vemos Circle. Ok. Circle now. Nice. Yeah, what a weird little spot Circle's at, honestly. It's like on the verge of a breakdown, but still holding above the 100. But then also giving you a daily sell trigger. And so when I see something like this is a good spot to wait and watch and play what we know. So we know daily isn't a downtrend since this lower high, lower low break. And so now what we're at is the daily SMA 200, which is interesting actually because it's kind of lined up with this diagonal. And you do see the EMA 100 basically right here as well, along with just the psychological $100 level. So this zone as a whole is pretty important, but it's hard for me to honestly look for continuation here as long as you are holding above that daily EMA 100. I'd actually want to start seeing this 34 get tested. You were noticing this was a big spot of support along with the meme line, very simply. And so I would like to actually see some kind of lower high formed here.
And the only way I'll actually get aggressive on shorting is if the daily SMA 200's lost. This held very nicely to the upside, so why wouldn't that hold very nicely to the downside? But instead of scaling shorts here, looking for this, I think it's a lot wiser to actually be looking for some kind of bounce. And we're not going to trade that bounce. We're just going to be waiting patiently to fill our shorts around the 109 to 110 region. As long as you are staying under 119, essentially, this could be looked at as the next major lower high, lower low. And so any lower high here is just respecting trend. Once you actually break down and lose daily EMA 100, could easily just be an ad zone. Because remember, daily EMA 100 is just going to keep moving up like this. And really, if you're shorting in this region around the 1.9, 110, you should be looking for a TP zone around $92.56. It has been a big area for Circle, and we have been able to make range plays back down as long as you are under the 108s. So like something like this. And we are currently under 108. And you do see that really daily SMA 200 just started to populate. So you don't have too much data, but this was solid support. So it just plays into what I mentioned. Should act as solid resistance, assuming you actually lose it. Now, SMA 200, fine, if we get that off, you can just focus on the EMA 100 as well. And this losing it did spark the next leg down very, very easily. You can just see once you lost it, let me delete that. So it is easy to see right here. All right, once we actually lost it here, Circle actually proceeded to move down another 6.5%. So, to me, this is still a good place to be watching for weakness, but also for a lower high to form. When you view HBDR, you do notice that you are basically pressing the bottom 38.2%. So more confluence on what I mentioned only can be aggressive on shorting before the lower high. If you will lose, let's say 102. If you get daily closures under 102, that's when you can start actually shorting. And as long as you stay under daily SMA 200, you're going to get a measured move back down to $92. $92 doesn't hold. You're simply looking at what occurred here. You very easily can move all the way back down to 65. Let me throw this off very easily. It just would be a matter of losing this zone. And you also have to wonder, maybe that's why you got a lot of chop around $92. Because the market knows this is kind of the big decision point here. And if you lose that, it just basically turns into Hades, just death. Let's look at the monthly too. Let's see if we get any kind of more confluence on this short idea. Oh, look at that, monthly 9. How funny is that, 108? So just instantly it's weak under the monthly 9. You do see that you are getting possibly back above the 5. So instantly you're between the 9 and the 5. And you're just within a range. It's almost like what we have drawn here anyways. 108 resistance, and I have 92.56, and you have the 5 at 96. So even the monthly is giving you confluence. This is closing in 2 days, so you would be looking for weakness at the monthly 9. I will say, though, the more times you hit support, the weaker, or the more times you hit resistance, the weaker it becomes. Same with support. You've hit the monthly 9 3 times now. You've made also very aggressive moves to the upside. This is a very predatory chart. But that still doesn't mean that this is going to result bullish. You have to get back above the monthly 9 at minimum to start actually becoming bullish on that chart. And again, that's just basically a reclaim back above the daily buy trigger here, something we talked about. So pretty straightforward chart if you're trying to trade. Just be patient, wait for the new weekly, monthly, bang the short around 108, 109. Really be watching kind of for, the stop loss around 119. This should just play into, this was a lower high, lower low. You're forming that trend down. And you should TP around that 92.56 because you do end up losing that. That could just give you another easy trade back down to $64. So hopefully that makes sense. So let me see if I've missed anything else. Nothing else. Interesting to see losing the 50% here would result to a move back down to $90. So interesting to see that. Circle's not looking the best, honestly. It's not looking the worst, but it's not looking the best for sure. And this is still statistically more likely to break down.
But we know how these lower lows go with super risky assets. It's a good time to take out aggressive longs. Or aggressive shorts, I guess. That's the proper way. Gosh, how terrible. Look at that, right there too. You have a bi-monthly 5. So just confluence to why 108 is a pretty big zone here. So in summary, I mean, we're asking about a trade here. What I see is we are at support. Now, this support is a little tricky because you really could break down from here, honestly. But at least we don't need to be predictive. We can be reactive. And so for us, we're waiting for this candle to guide us. You're either going to lose that 102 zone, daily EMA 100 loss, daily SMA 200 loss, bottom 38.2% loss, volatility back above the moving average, but not giving you a setup, but back above the moving average means that you're going to get some kind of move here. For me, I'd like to see support hold as support though. And until you actually lose the 3 zones I talked about, you should not be shorting into that. You should actually be looking for a mean reversion bounce, retesting the daily sell trigger, giving you that next lower high, which just simply correlates to a monthly EMA 9 retest. Something for the last 2-3 months has proven to you it is resistance. If you do get this short trigger, simply use 119 stop loss. Focus on $92 as a TP zone. And if you lose $92, that's when you can start actually shorting back down to 65. I do think we are in the spot on circle where we're going to see a big move here soon. And this is still brewing a major breakdown. So be fully aware of that if you are bullish on circle. This is looking very weak to me. And really, now that the 5-day has tested the SFP, right, of the 34, like this wasn't a 5-day buy trigger. This was looking pretty good for a moment, but this was a trap. Now you're back within the range and also just, yeah, the moving average range. You do see you're at the last spot here. If the 5-day ends up just turning sour, look how aggressive we can sell down on these 5-day candles. Oh gosh, like here. Very aggressive. These 5 days can sell off. So this to me seems like we're just at the start of something. So, watch that zone. Watch the 108 to 110 short. Use 119 as a stop loss target, $92. I think you're muted. Perfect. That's fucking great. Wouldn't be straight without it. Let me add a little bullshit to what you're looking at, because in momentum, in the RSI, actually, in the RSI, you have like this high, and on the higher high, you have a higher low. So that's on the weekly. On a small chart, I mean, this shit came out on 2025, not even a year ago, basically almost a year ago. And may I say, Coinbase makes from Circle more money than Circle, and Coinbase is heading down. No bueno. Yeah, interesting. Yeah, weekly bearish divergence right with the monthly 9 rejecting. To me, just lose daily SMA 200 if you want to be aggressive on this. Until then, wait for the lower high to form and maybe smack a short there. Yeah. But yeah, I'm not looking really the best at all. And even on your chart, actually, it's interesting because you do notice that bi-weekly loses 113, 109. And then you just capitulate, actually. So like that could mean in the next 9 days, if bulls don't get it back above your yellow line, I think that's at 109 or 113. 109. Yeah, that could actually have major implications for June breaking down. Yeah. I couldn't agree more. This is not looking good. And volatility technically is expanding above the average from here on the 2 For week. the first time ever, actually. Yep. Yeah. So it could be bad for Circle holders. I sold my shit at 109. Once daily SMA 200, once the SMA 200 on the daily's lost, I'll post an ETA short. That'll be more confirmation. Perfect. Thank you, senor. Farhano has Oracle, and next for you would be, one second, IBM. Oh, nice. Okay, cool.
That's for investment, because apparently now they're in quantum computing fields doing quantum shit. We'll see. We'll see about that. Thank you. Vale, estamos viendo Circle. Número 1. Esto en chinga. Sé que solamente hay 1, 2, 3, 4, 5 velas. Y todavía falta un mes para cerrar esta. Quiero que noten una cosa. El promedio del 5 en la trimestral está en 118. ¿Ok? Estás abajo del promedio del 5. Trimestral. En la mensual, estás debajo del promedio del 9. Te ha rechazado 1, 2, 3. Y obviamente, porque está aguantando el 5, debería de aguantar. Pierdes los 88, vas a hacer un nuevo mínimo. La otra cosa que me llama mucho la atención en Circle, 2 semanas. 2 semanas, promedio del 21, te ha rechazado perfectamente y no ha cerrado ninguna sola por encima del promedio del 21. Y ahora estás ante el promedio del 5 en los 103 y el promedio del 9 en la de 2 semanas que está en los 101. Pierdes $100, de ahí puedes venir a esta zona de 88. Si los 88 no aguantan, vas a hacer un nuevo mínimo. La otra cosa que es extraña con esto, o tal vez no extraña, pero fea, es este setup de volatilidad comienza a expandir aquí. Vela roja y cayendo. Vamos a ver cómo cierra en 2 semanas esto, pero por ahora favorece el movimiento a la baja. Lo único que tienes que hacer para que esto se derrita, en mi opinión, es perder esta zona de los 100. Pierde esta zona de los 100, vas a venir a 88, básicamente los 90. Y si no aguantas aquí, rebotas con fuerza y te llevas el máximo, no se va a ver nada bien. ¿Ok? La otra cosa, semanal, volatilidad continúa cayendo. Insisto, un S&P del promedio del 34 otra vez. Estás a punto de perder el promedio del 9 en la semanal, pero todavía faltan 2 días. Y si pongo el RSI, divergencia bajista, tienes un alto más alto acá, cuando tienes un alto más alto acá, en este. Y eso es una divergencia bajista semanal. No habías tenido una desde que salió esta chingadera. Entonces, esto no se vería bien para Circle. Otra cosa para agregar un poco de confluencia a este pedo, Coinbase hace más dinero de Circle que Circle va a hacer. Y Coinbase va para abajo. Lo que pasa es que a Coinbase lo relacionan todo solamente con cripto. Si Bitcoin baja, Coinbase baja, etcétera. ¿No? Fácil. Para tu trade, mi estimado Ramón, ahí te va. Tienes también volatilidad expandiendo en la diaria a la baja, ¿no? Sin lugar a dudas. No vamos a hablar de divergencias en la baja, aunque puedes ver, pero esto es la diaria, entonces ya, esto ya jugó, donde este alto no es más alto que este, pero en el RSI sí lo fue. Nos da igual, volatilidad a la baja. Yo vería la diaria. Puedes ver que habías aguantado perfectamente por encima del SMA 200, que es esta línea que parece el lipstick de perro. Y ahora estás a punto de perderla, tal vez. Una vez más, tienes acá el promedio del 100 y el 200. Pierdes esta zona y de los 102, 103, vas para abajo. ¿Dónde está tu oportunidad de corto? Aquí. En la zona de los 109, 110. ¿Dónde o qué vas a usar para invalidarlo? Puedes usar 2 cosas. Esta vela u esta vela. Ahora, si estás cayendo acá, estás haciendo un estilo S&P como este que te llevó aquí arriba, ¿no? Esto ya jugó. Estas 2 conexiones ya están hechas, ¿ok? Para mí ya contaste el movimiento fuerte de la baja a la alza y ahora tuviste mucho menos fuerza en intentar retestear y estás dando el movimiento a la baja. Pierde estos 110. ¿Y dónde vas a querer hacer el corto si no te lo da aquí arriba? Sencillo. Caes y en el retesteo del 200 o del promedio del 100 lo harías. Tienes el corto aquí arriba o aquí arriba en los 111. ¿Por qué también sería buena oportunidad ahí de corto? Sencilla. Porque sería el retesteo de la caída. Sería como si estuviera rechazado. Entonces caes para irte más a la verga.
Pero Alejandro, las monedas estables ya las están usando. Sí, pero todavía no entran. La gente no las va a usar y no va a haber volumen sustancial hasta el próximo año. Se pueden adelantar y lo que quieras, pero por ahora nada. Lo puedes ver en ETH todavía. No está dándole el pompazo de la vida todavía a nada. Y es interesante todo esto. Entonces, para mí, Circle todavía se ve más bajista que alcista. Todo cambiaría si te llevas los 120 acá. Tendrías ya más chance de que sí, efectivamente rompiste la tendencia a la baja, vas para arriba, pero tienes volatilidad expandiendo a la baja en la diaria. Déjame ver la de 2 días. ¿Qué me dice? Está a punto de intentar expandir a la alza esta volatilidad. Voy a mantener un ojo bien pelado por acá. Tienes tu promedio del 100 que lo has perdido, te rechazó y ahora vas cayendo. Si el 34 no aguanta, una vez más, los 102, $100, pierde los 100 y luego que no aguanten los 88, eso te va a decir que efectivamente vas a ir a buscar mínimo los 64 y de ahí tal vez un nuevo mínimo. No, que de nuevo, Coinbase iba a ser lo que cambiara el planeta en el 2021, ¿recuerdan eso? Y aún así se fue hasta mínimos de, ¿cuánto? $31. Verga, hizo un 10x o más, está acá arriba. Wow. Y pues Circle puede estar en esta fase, donde cayó hacer esto, ¿no? Esta. Podría ser esa fase. O esta, pero yo creo que esta sería la más correcta antes de continuar para abajo. La de 2 semanas, una vez más, mantén un ojo por acá bien pelado porque tienes esta volatilidad expandiendo ante la caída. Pierde los $100 para abajo. Si no te da el corto en los 110 a 114 con tu invalidación aquí arriba en los 100, no era hasta ahí arriba. En los 118, que es esto lo que estarías usando este máximo. Si no te des entrada, espérate al retesteo de los $100, que es donde está tu promedio del 100 y SMA 200 diario. Ya lo tienes, mi estimado. Vamos a ver. What's next? Oracle. Alrighty. And let's start with the quarterly. No, I believe it's a trade. Oh, my bad. I forgot that. I got you. We almost just wasted 30 minutes. It's not wasting, it's learning. Yeah, that's what we'll call it. Yeah. All right, so let's start with the 2-day. We are getting momentum now starting to break down, getting close to entering the bearish control zone. We do have bearish divergence as well on the 2-day, and we have volatility contracting. Plus, we got a fresh sell signal here. Also, you're losing the 38.2%. So we want to see what happens on this daily close. If you do close below this 38.2% at around $189, I would be looking for a little bit of a move down, and from there you would be able to take an actionable short. And you would put your stop loss at this daily high. Let's go back here, and you'd put it at right around like $197. And from there, you'd be targeting somewhere around this 55 to 21 EMA, right around the 78.6% as well, which is the target of closing below the 38.2%. Which these are currently very close to silver crossing, but this is a little bit more of the time frame. So for the more immediate move, I'd be waiting for a loss of the 38.2% for a move to somewhere around like $180. Let's zoom out a little bit, and that would also be one of the targets of your bearish divergence. Let's go to daily. Daily's also losing the 38.2%. That'd bring you around same level, $180, with your stop loss at 197. You also do you have bearish divergence? Yeah, you have some slight bearish divergence between these 2 points. 4 hours also flipping down. 4 hours losing the 38.2% now. Same idea for as the daily, whereas a 4 hour you wouldn't really need to wait until the daily close. 4 hour, if you close below $191, you could just short as close to 190 as possible and put 197 as your stop, and you'd be targeting 180. All right, let's go into the other side.
Oops. Just caught myself there. With what? I almost went to the high time frame. Oh. So 2-day, let's zoom in here. 2 days currently got bullish divergence, although this does look like it's going to be invalidated. This will invalidate with an E close below $186.61. And if that doesn't validate, that gives you a move to the neutral zone, which is right around $178. Beautiful. Daily is also putting in bearish divergence. We'll confirm with any close below $190.56. That gives you a move into somewhere around $180. Nice number. And 4 hours got bearish divergence, and that gives you a move into around $180. Let's look at momentum, although this one's pretty easy, so I don't think it's necessary, but we'll do it. Two days currently freshly flipped to the downside, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 194. Daily is also flipped down as long as you're closing below 191 with volatility at extremes. And 4 hour is now close to freshly flipping down, and it will flip down if you close below $188.25. So right now, I do think that you are going to see a little bit of a move down, and this goes along with many drives of bearish divergences that are appearing across the board. I think once this 4 hour close confirms the loss of that 38.2%, you would be shorting as close to $190 as possible, with your stop loss at $197, and you'd be aiming for somewhere around that $180 region, which would be the target of several of your bearish divergences. And then you could like close half of that 180 region, TP as much as you want, and then watch the reaction around that zone. If you do make an SFP in that region, then that would be that. Cut that short and try to short a little bit higher and maybe closer to that 190 region, because then you'd be much closer to your stop loss. But in the short time frame, I'd say short as close to 190s, and then stop loss at 197, and target for $180. Thank you, senor. I'll proceed to do Oracle in a second. I just have to make an announcement in Espanol first. Somebody commented in Arabic. Someone what? Commented in Arabic. No fucking way. Well, that's not going to happen. Estimado Armando, me mandaste un mensaje que me llegó por Discord, por lo que puedes darte cuenta cuál es mi cuenta real. Algo que puede usar cualquier mundo para verificar. Y este mensaje se lee así. Salo, hace un tiempo me mandó un mensaje de que me metiera en su programa de copy trading y pensé que eras tú y me robaron $400. Solo quería que supieras eso. Gracias, Armando, por tu cálido mensaje. Pero si alguien te manda un mensaje diciendo que soy yo y simplemente vas y le das clic a mi cuenta y no hay un mensaje y en esa otra cuenta sí, veo que tienes la capacidad de hacerlo, me mandaste un mensaje. No sé cómo ayudarte. Lo he dicho muchas veces. Yo creo que hay mucha gente en piloto automático. Hay gente que literalmente desaparece cuando nadie le está viendo este planeta y vuelve a aparecer cuando alguien aparece por esa región. Porque si a este punto no te has dado cuenta de que nunca te voy a mandar un puto mensaje en mi vida. Nunca. Y menos para que me des $400 a invertir. No sé quién te puede ayudar, carnal. A ti y a los demás. Con todo el respeto del mundo y mucho cariño. Si eso les ocurre, pues ni modo. Ni modo. Las redes sociales están muy ocupadas asegurándose de crear inteligencia artificial para que no puedas decir nada en el video, pero no hace nada para que la gente deje de ser estafada. Nada. Nada. Así que, estimados, si yo les mando un mensaje, tengan en cuenta, no le escribo ni a mi familia ni a mis amigos, ni les contesto cuando ellos me escriben. ¿Por qué vergas me importa cómo te va con tu trading? ¿Por qué vergas me importa que hagas copy trading? ¿Y por qué voy a hacer cosas que no digo en público? No voy a decir lo que tienes que hacer para caer en esas cosas porque no vale la pena, pero hazte un par de preguntas filosóficas acerca de tu vida. Pregúntate varias cosas importantes. ¿Ok? Vale.
Gracias. Gracias por su atención. Ok, Oracle, vaya. ¿Qué estamos viendo en este momento? Oracle está preparando un setup de volatilidad en la... Perdón, es que ya va a empezar el mundial. Podemos ver que Oracle está empezando a pintar un setup de volatilidad en la de harina, que es la diaria, por supuesto. Y la última vez nos vio este gran movimiento. Ahora, el último setup fue a la alza. Bien por Oracle, pero este setup de antes fue a la baja. Mal por Oracle. Así que no vayan a creer que porque está preparando otro de estos, esto va a la alza. Esto se ve peor. Esto tiene cara de, una vez más, recuerden, altos históricos en todo. ¿Esto tiene cara de altos históricos en todo? No. Si ni comprar TikTok los pudo ayudar, hermanos, no sé cómo decirles esto, pero esto no les va a ayudar en nada. En este momento, porque solamente estás buscando un trade, mi estimado, es más fácil de lo que piensas. Ve la topera. Confirmaciones, cualquier cierre por debajo de la línea verde que esté en los 191. ¿Qué te dice eso? Hoy cierras aquí abajo y vas a caer. ¿Dónde estaría tu corto? En la línea verde, en los 191. Invalidación, el wick de acá en los 196, 197. Y de ahí lo llevarías hasta la línea de los 180. Aquí, más o menos por acá. Y te llegas a llevar este mínimo, vas a continuar cayendo, pero eso sería muy, muy sospechoso. Lo que estarías esperando es que esta ruptura de esta zona venga mínimo a retestear el promedio del 100, que es la línea roja que está acá. Y ese, la zona de los 180 por ende, para no complicarte la vida, que sea por aquí, por si no quieres hacer un nuevo mínimo o lo que sea, entras en tu corto y tomas tu take profit aquí. Ahora quieres ser el valiente y rifártela para abajo, bien. Lo mejor sería, y sería sencillo, poner una línea meme acá y puedes ver el por qué. Caes en el retesteo para acá arriba, le vuelves a hacer corto acá para irte más para abajo. Por ahora, esta mamada está apuntando para abajo, todo está apuntando para abajo y tiene cara de que va a ir a buscar más para abajo. Así que ahí lo tienes. Tu zona de entrada estaría acá en los 191. Así que pendiente y que no te dé FOMO aquí, ya que estás en medio de esto, con el promedio del 9, puede aguantarte y continuar para arriba. Así que ojo, lo que quieres usar de invalidación es este topecillo. Estoy viendo una gráfica diaria y simplemente mantén tu ojo bien pelado en esa volatilidad. La de 8 horas también lo tiene. La de 4 horas está apenas entrando en esta zona. Y ahora ya tuviste una confirmación en la de 4 horas de esta vela topera con este cierre de acá. Así que tiene muchas más probabilidades de continuar a la baja a que no. Así que ya sabes dónde usar el retesteo bajista para poder entrar en tu trade de Oracle. All right, Alex, we're looking at IBM for investment because now they broke in quantum computing, apparently. I see. So it should be the next big thing. That's what you're basically saying. Oh, yeah. Oh, yeah. You missed the AI train, just getting the quantum computing train. Foam at the mouth and all. By the way, if we create quantum computing with AI, we're all dead. We're all fucking dead, man. That shit can just fucking basically predict everything we're going to do and then some. And some, yeah. And don't forget, it's going to destroy all the Bitcoins. Oh, but not the banking system, just the Bitcoin, because Bitcoins are so valuable versus all the banking system. People are fucking retarded. Jesus Christ. Well, let's look here. So investment. Well, on the monthly, I had to start off and really look at this move up because it was an aggressive move up, honestly, for IBM. But what it looks like to me is just a retest of the monthly 9, which just got lost. You notice last month you got near the monthly 9, but you only hit the 5. And that actually resulted into a pretty aggressive rejection. Off the 5, you actually went down 9%. So you have to be watching the monthly 9 is a big, big, big spot for investing. If you notice, when you hold, it moves up. But I don't think it's wise to be investing right on an underside retest when you've just lost massive support. And this could be shifting actually into a monthly downtrend.
I throw on the trend wave catalyst here, you are going to notice you have a lower low break, and all what's looking like now is producing the next lower high. IBM has been on a very easy uptrend, higher low, higher high, higher low, higher high. And then this is when it starts to shift, in my opinion, taking out August low. Now, if you want to be an investor here, you just simply need to see 260 reclaimed. If 260 is reclaimed for 2 to 3 months, that'll be your first big spot to invest. But until then, I mean, the question was where to invest. This is still looking tricky because, yes, if the monthly closes here, you have reclaimed the 21. You haven't even retested that. And you would really want to just start seeing actually a move out of here. So that's why for me, you either at 100, that would be the best spot to invest if you're looking, kind of at the best spot. Because in my opinion, the monthly EMA 100 should be respected. That was the last big bouncing zone that you got once you actually got back above it in 2023. You can see price action never looked back since. So yeah, a bounce off the monthly 34 is nice. You even were at the kind of extreme zone just per the monthly. But again, you're still in a breakdown per HBDR. And now you've, rallied right up to the 78.6%. So even monthly HBDR is saying you're better off waiting for multiple closures, seeing where these ranges shift. If the monthly 9 gets reclaimed, okay, that's a good sign because you are starting to get out of the extreme. But this chart is bearish, honestly. And this is literally saying you could technically lower high all the way up to the 38.2%, hit $300, and then move down. And this is just why this chart really is starting to look bad, and it shifting into a downtrend instantly means that if this is the beginning of a downtrend, this is not the place to invest. You will want to be looking at lower, and that's why I'm looking at 180 to 182 as the spot. Firstly, you got the big breakout at 180s. You got the reclaim here. This was a bullish deviation. You never got the retest. Second point here is you actually didn't retest the monthly 100, not even in October of 2023. You got near it, but you didn't retest it. So I would like to see this eventually get retested. Bi-monthly is not really seeing anything. Let's go to quarterly. And then the quarterly 34 is right in this zone, basically showing you this is the last stand just via quarterly. And you have seen chop around the quarterly 34 before it results into a bullish breakout. So to me, again, I think that's wise. Look at the quarterly right in between the 9 and the 5. And look how aggressive it can be. Once you lose the 9, you can't just aggressively drop down to the 21. About a 16% drop. So this is looking constructive. I do see the argument on your SRing the 2013 high on the quarterly, what was resistance into support. But that's then simply why then the monthly needs to just get back above 260 and close. If you get back above 260, you can start investing and buying the monthly 9. But until then, I would be waiting for price to go lower around 182 to 180s. This should be the ideal spot to invest. And if you end up losing this monthly EMI 100, well, that'll be your big sign that maybe you should cut this even investments and maybe look for lower. You do see there's another pretty big gap down from the 100 to the SMA 200. So just something to be watching if you are looking to invest. This is really starting to shift in bear control. The only way to really get out of that is reclaim the 9 and make a new all-time high. So that's kind of why, I think from monthly 9 to all-time high, it's about 24%. That's really not bad for investing terms, but you will need to see that reclaimed if you're going to be aggressive here. Not on a green dildo, underside retest of lost support, while also just testing the monthly 9 and producing a lower high. Often is a good recipe for a breakdown. Yeah, not really getting anything from this.
monthly will be your best perspective on this. So watch the monthly 9. This will be your big decision point. Yes, you hit the monthly 34 and you've gotten a bounce. But if this comes all the way back down to the 34, watch for the breakdown. And as long as you're under the monthly 9, you should be waiting for 182. That could take multiple months to reach. But in my opinion, that's better risk to reward than just buying here and hoping we're going to make a new high. This at least is logical. And when we do dump 30%, you'll be more than prepared to at least invest lower at this 100. The wild thing about IBM is the time where it's good to invest and when it's bad to hold it. This shit fucking topped in 2013. And then he bottomed out in 2020, 57%. And the other one, the other big correction that it had was right here. In 1999, it makes sense. And then you bottomed right here in 2002, whereas everything else continued to go down with a 60% bottom. This is very fucking weird. This is 2008, weird, right? Bottoms. Huh. 2008 was super quick. Like, and again, it was only 46%. This shit has like weird patterns. God knows what the fuck it is, but so then if it like bottoms here, reclaims the 9, could just have implication for monthly bearish divergence too. Yeah, honestly, a lot of drives. Well, quarterly, look at this bullshit. Looks like Bitcoin. Quarterly. Wow. What about 6 months? Because there's a lot of data in this. Oh yeah. No, I'm assuming if they're selling you that IBM is going to do look at this one on the 6-month chart. Yeah, clear as day too. And the confirmation of this one is basically a formality. Damn. It's basically that's already fucking confirmed. Wild. Yeah, I'm guessing if they're selling you IBM on, look, dude, it's quantum computing now. It can't be that good, right? Yeah. Cannot be that good. So yeah, I still stand on 180s, honestly. 180s is a big spot. Say it again, Farm. Just closing below the wick low of that shooting star would confirm it. Of the one in the middle right here? Yeah. So that's basically 234. On the left side. That's the low? Say it again? On the left side? Yeah, 234. Oh, I see. I didn't see all the way down there. Damn. Let me just for fucking. And that's like 6 months too. So that's not even that far. You have one on the yearly too. Damn son. What's gonna happen to IBM? I guess he's gonna steal all the Bitcoin. All right. Ok, vamos a ver IBM. Y esto es porque el buen David dice por acá, un segundo para que lo encuentre, que veamos IBM, están entrando dándote quantum computing. Esto es lo que quiero decirte. Oracle te dio el tope cuando te dijeron que compró TikTok, ¿no? ¿Qué mejor noticia? Y la otra noticia, con los malos resultados subió. IBM te está diciendo ante esta subida que es un bajo más bajo, rompiste toda esta estructura a la alza, que deberías de comprar ya porque es literalmente, es una ganga, tío. Acaban de descubrir computación cuántica. Ahora, no sé de qué vergas estés hablando, siendo completamente honesto, pero puedes ver acá abajo en el RSI como este alto de acá es más bajo en el precio que este, pero en el RSI es más alto que el precio. Tienes divergencias bajistas en la trimestral que vienen desde 1999. En la de 6 meses también tienes divergencias bajistas, acá comparado con este. Y, damas y caballeros, tienes también divergencias bajistas en la anual. Cierra debajo de 2.35 la de 6 meses en un mes y cacho. Y con eso confirmas esta divergencia bajista. Perdón. Confirmas tu divergencia bajista,
que es el mínimo de esto, de los 233. Y con eso básicamente tienes un seguro de que se va a ir al megapito. Probablemente lo que veas en IBM sea esto. Y esto no se ve tan grande, ¿no? Es como, güey, ¿qué tiene de malo? El tope fue en el 2013, el fondo fue el 2020, 7 años después. El tope fue el 2025, 2030 serían 7 años después, para que tengas una idea. Entonces, ¿quieres tradear con información privilegiada que te dio las noticias de que ya inventaron computación cuántica? Te voy a decir cómo tradeamos información privilegiada. Información privilegiada es cuando estás en una empresa o tienes algún insight de una empresa, sabes lo que están haciendo y no le han dicho a nadie. Eso es cuando tienes información que te va a dar una ventaja sobre otros. Cuando tu Paco favorito es el que te informó las noticias o el periódico que IBM tiene una gran noticia para todos ustedes, eso no es bueno. ¿Ok? Pero vamos de vuelta a esto para que lo veas. Sencillamente puesto, y voy a aquí secar mi RSI, sencillamente puesto, hermano del alma, tienes esta gran caída, estás retesteando el promedio del 9 y del 25 y del 5, te están rechazando hasta ahora, ¿ok? Haciendo nuevos mínimos comparados con los del 2025 de los aranceles, lo que ya te pone en territorio de más bajos, ¿no? Acá. ¿Qué quiere decir eso? Una, cierra por encima del promedio del 9 en la mensual, 1 o 2, y compra el promedio del 9. Cada vez que suba, compra el promedio del 9. Es tu primera opción para esto, ¿no? Porque eso es si se pone alcista. No se va a poner alcista porque no tiene cara de. Y si es bajista, no, porque no le vas a hacer corto. ¿Dónde compras? Ahí te va. La corrección promedio de esta chingadera es de 50%. 50% está en los 160. Cuando llegue a los 160, vas a tener dos opciones. Vas a poder ver el promedio del 100 o el promedio del 200 y querer comprar cualquiera de esos dos. El pedo, mi hermano de Cristo, es que hay bien baja más del promedio del 200 cuando baja. Y una vez más, cuando lo hace, toma años y años y años en bajar. Entonces, si te llegas a llevar el 200, probablemente vengas a los 120 de vuelta. Sería un 50% ya de donde estás. Y te voy a decir cuál te daría una corrección como la del 2000. Esta, en 85. Entonces, la corrección más culera de tu vida te daría nivel de compra acá. Una corrección promedio en IBM te daría esta zona de compra. Y ahora, una vez más, si estás usando las noticias para entender esto y no hay algo que entiendas fuera de lo que te están dando las noticias, tienes que encontrar otra forma de analizar esto para poder encontrar dónde va a ser. O puedes darte sencillamente cuenta que cuando te den la vuelta y te digan, güey, IBM está perdida y nunca más va a volver a competir y tu precio está en alguno de estos soportes, es cuando lo vas a comprar. Pero por ahora, tu computación cuántica es literalmente lo mismo que fue en Oracle el gran anuncio de la compra de TikTok. Y pueden ver cómo se parecen, ¿no? Un chingo el gráfico de IBM y el de esta chingadera. Primera zona de compra ya pasó, estás esperando la segunda y la tercera en Oracle. Lo mismo con IBM. Ahí lo tienes, mi estimado. Vámonos con un segundo. Rivian for a trade. Rivian for a trade. RIVN. 1 second.
Si eres paciente en Rivian, porque está chido, ¿no? Que esté retesteando el 34, puede que aquí te rechace. Pero el 200 sería si llega Rivian a darte esto. Y por temporalidad, ve, está dándote un setup de volatilidad a la alza. Yo no entraría en long acá, pero en el 200 yo le haría un corto a Rivian. Porque por temporalidad, abril, ¿no? Es normalmente donde encuentras fondos. Un segundo. Abril, y te da estos rebototes. Y luego, ¿no? Abril, fondos, y te da estos rebototes. Hasta acá en mayo. Abril es donde encuentras fondos y te da estos rebototes. Ahora, todas estas empresas ahorita están jodidas, mi hermano. Pero puede que le vaya bien a Rivian, no voy a decir que no. Yo me esperaría dos cosas. Puedes entrar en long, en el retesteo del promedio del 9, acá en los 14.22. No te metas aquí, en medio de esto, porque Rivian tiene esos días de bipolaridad como los de tu vieja, ¿no? Que le dicen algo y se encabrona instantáneamente. Entonces, rápidamente déjame ver algo más. Depende cuánto te vayas a apalancar, no estaría mal. O sea, Rivian entre los 14.80 y esta zona de los 14.30 para un long. No se ve nada mal. Sobre todo, espérame. No, si es un mínimo acá. Mínimo acá también. Entre 14, yo pondría dos partes. La primera donde estoy y la segunda en esta zona aquí abajo, en los 14.40 más o menos, para entrar en un buen longazo. Y to take profit, puedes usar el promedio del 100 en los 15.94 o los 16.82. Cualquiera de estas dos cosas funcionaría. Rivian se ve bien. Honestamente, hasta Lucid se ve bien. Te voy a enseñar por qué, tío. Lucid tiene divergencia alcista. Puedes ver esto en diciembre del 2022. Créelo o no, es un bajo mucho más alto que el de ahorita y está al revés en el RSI. Y cuando volteas a ver la diaria, también tienes el bajo aquí atrás, pero el bajo más bajo lo hizo acá. Es como Nike. Hasta las malas empresas tenemos nuestros buenos días. Nike también te pintó acá una divergencia alcista en la diaria, que probablemente te lleve por acá a los 49 para después mandarte a la verga. Pero todos tenemos eso. En este momento, Rivian se ve más alcista. Por temporalidad, Rivian también debería ser alcista, pero sobre todo, más allá del RSI, cualquier mamada, tienes este setup de volatilidad en la diaria. Esperaría ver cómo cierra. Bueno, pues, una vez más, entrar como estás entrando ahorita, y eso te debería dar un buen trade, pero si no, el promedio del 9 en los 14.20 en la diaria te deberían de ayudar a dar continuación con esto para arriba. Y una vez más, por temporalidad, esto, si se repite una vez más, debería de funcionar. Vale. Ahí está Rivian. Vamos con cuál. Amazon for a trade, Mr. Farjano, please. Alrighty. Oh. Sipsky. Of this whiskey. We got daily or 2-day momentum currently flipped down, very close to entering into the bearish control zone with volatility currently expanding, and this is getting a move into the 38.2%.
So we do want to see how this closes, because if it does close like this, I would be looking for a tap of that median, and that would be a move somewhere around $280. But if as long as momentum is flipped to the downside, I would be looking at that as a bearish retest. The invalidation is getting close over that median, and that'll take you to some new highs. But as of right now, I'm leaning more towards bearish retest. That's on your house, right? What's that sound? It sounds like you're blowing up. It's people popping fireworks. Oh, holy shit! Yeah, unfortunately, they do it at all times at all day. Okay. They even do them at 3 a.m. That's terrible. It's very annoying. That's wow. And it scares Luna a lot too. I know, it's the worst for animals. Yeah, and like in most places they ban them for most of the time, but here, absolutely not. You can do it whenever you want. 6 a.m, 3 a.m, 2 a.m, have at it. Listen, as long as it's not a volcano erupting right now while you're there and sounding like that, that's the only concern I had. That'd be a bummer. So on the daily, we are also getting a move into the top 38.2%. That level sits also around that $270-ish zone. Also going along with the idea that as long as we are below that area, I would be looking at this as a bearish retest, and we're between $273 to $276. And then if you wanted to be aggressive, you wanted to short this region, your stop loss would be very close, because it'd be at about $279, $280. You're free to lever the fuck up on this one, and then you'd be targeting somewhere around like $260, which that is a move down from the 50% of like 6%. And if you lever up, that's a pretty nice size move right there. Let's go down. 4 hours also, once again, flipping back up. You are putting in some slight hidden bullish divergence on the 4 hour, but it's not that much, not very powerful either. Volatility is expanding, and you are getting over that 38.2%. So if you do close over that level in about 24 minutes, that takes you into that higher 270s region where you would get your opportunity to short. And if you do take out your current all-time highs, then it's like a fraction of a percent, and you can just flip long for somewhere around like $280-ish. But as of now, I would be looking at this 273 to 280-ish area as a prime opportunity, because your stop loss is like, let's see how close. Let's take it from 275. It's like 1% away from 275. Maybe we would take it from 280. Or not 280, like 270-ish, right around this zone. Yeah, the same 1-ish% move. 20x leverage, 30x leverage, not losing that much if you get stopped out. Let's go 2 day back, and now it's going to the RSI. Amazon is putting in a local bottom here, plus it's making its way towards somewhere around the edge of the bullish control zone that's sitting at around $260, and simple moving average is currently at around 300, with volatility now back to extreme lows. Daily is about to put in a fresh drive of hidden bullish divergence. This is going to confirm with any close over $269.30. Nice number. That gives you a move into the neutral zone, which currently is sitting at about $275. Very nice. 12 hours also putting in hidden bullish divergence. That'll give you a move into the same number, 275. 8 hours also putting in that hidden bullish divergence, same target, 275. 4 hours putting in bullish divergence, target somewhere between 272 and 275. Now let's look at momentum. Today is currently flipped down, and it will remain down as long as you're closing below 274.30, with volatility back to extreme lows, close to flipping that back up. Daily is already flipped back up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $260 with volatility at extreme lows. 4 hours also currently flipped up, and it's going to remain up with volatility expansion as long as you're closing over 269.35. But if you know you are getting very high up in that momentum area, and once you get into the critical zone, it's going to be a lot easier to flip down. That does go along with the idea of somewhere around 270s, like 275, giving us a bearish retest, stop at that previous high, and then you'd be aiming for
Let's go into daily and get some targets. Somewhere I would be looking for this low to get swept. So somewhere around like $250 would be the first target. And then closer to 200 SMA would be the next target, around $230. But I do think you are going to get a little bit of a move up here based off the low time frames, tap that 270-ish, 275-ish region. And as long as you are below your current high, I would be looking at that as a retest, a bearish retest, and then look for lower. If you break that current high of around $278, $279, then I'd be looking to move somewhere around like $300. Thank you, senor. This is on my balls. 1 second. Un segundo. Okay. Thank you. I'll be rather quick. All righty. Amazon está preparándonos un setup de volatilidad, damas y caballeros. También podemos ver, Amazon está preparando por acá una buena movida a la baja. Déjenme elimino esto. Simplemente estamos en la zona donde deberíamos de poder hacer corto. Ahora, ¿dónde quieres agregar o dónde quieres poner en tu corto? Probablemente veas, por bajas temporalidades, Amazon tiene ahorita que pompear algo. Aquí habíamos puesto una idea de 1 con una invalidación. La idea sería acá empezar a abrir una posición en los 270, 273 hasta 275. Entonces puedes dividirla en 3, puedes dividirla en 2, puedes entrar, esperar a Machine a ver si te da los 275 y poner tu invalidación en el alto acá en los 278. La idea es que no se lo lleve, que simplemente hagas esto y vayas para abajo y tengas tu take profit. En realidad se debería llevar este mínimo por ahí de los 250. Esa sería la idea. Entonces la decisión acá va a ser dónde quieres entrar y con qué tantos huevos, 270, 275 o dónde estás, ¿no? Para después ir para abajo e usar esto de invalidación. La parte alta, damas y caballeros, para que lo tengan ahí puesto. Vale, brother. Ok, es todo. Alrighty, QQQ. Nice. QQQ. For a trade. Let's check it out. It's not really much. I mean, just going up only, really, but you do at least have a reclaim of your monthly moving averages. And you do see every time you reclaim your monthly moving averages, like your 5 and 9, you do end up getting a retest at minimum of the 5. And if it holds, you get expansion. See the reclaim, you came down to the 5, expansion, 5, expansion. See the reclaim, you came down to the 5 the following month, expanded up, got the expansion up the 5. The reclaim retested the 5, the 5, the 5, the 5. Reclaim, this tested the 9 and then the 5. So what you're noticing off QQQ is whenever it gets back over the monthly moving averages, you do get the retest. So for me, an easy one is just waiting for that. Kind of ignoring this candle. Great, another higher high, beautiful. But we got to start seeing November's all-time high tested. We got to start seeing the monthly 5 tested at minimum. Then we can get continuation up. And obviously, this can keep moving up, obviously. But for a trade perspective, this will be your best bet. Very hard to be longing here. It doesn't make sense really to long this zone. You could take last month close, draw a line, but then at that point, maybe into next month, the EMA 5 lines up around 268. So for me, it's just better to be watching the 5 and the 9. $636 is a line in the sand. That's where QQQ has to hold. And if you end up actually deviating and losing $636, that's going to be your first big sign that you are going to break down towards 570s to 530s. And that could be a pretty aggressive drop down of like 12%. But until then, all right, easy trade, wait on your hands, watch for 656 throwback and bid the EMA 5. As long as you do stay above it, you are going to be more bullish. You can just be looking at April's low to hold. You don't want to take out April's low. Now, obviously, that's a pretty big stop loss if you're trading this. So let's look at the weekly and see if we get something else.
So a move back down would hold still above the weekly 34. You're in a extreme read on volatility, so this move down could just logically cause volatility to contract. So yeah, I mean, it seems if you're going to run with this trade long around 638 to 640, use stop loss for around 610, target an all-time high. All-time high could be around 750 to 740. And look at that. This is brewing a breakout currently. But again, not confirmed yet. This very easily could make a move back down to the monthly median and then move up. It's at $685. You do see an all-time high break around 740 to 758. So hopefully that made sense. Every time you get a reclaim of the monthly moving averages, you do retest them. No need to overcomplicate this trade. Just simply retest the monthly 5 and hold it. You will move up. $636 is the line in the sand. You're simply gauging the previous all-time high around November's. November's essentially all-time high to October's. As long as you SR that zone, that is at 637 to 636, you are going to continue to move up. You'll get support with the monthly 9. It's only until you lose the $636 region on a monthly where QQQ will start looking slightly concerning. And that could just mean you actually are going to go in for more of an aggressive higher low. It's not until you really take out March low where this is going to start looking bad. And then you'll make a move back down to $500. But until then, we should just be respecting the trend that is up. What we just saw was the next higher low to higher high. And we know we very easily can get a higher low somewhere between the 5 and the 9. So that's kind of all I have with QQQ. Very easy perspective on that one. I think you're muted. Great. Excellent. Thank you. I was saying, I completely agree that you want to go with trend and it's impossible to short a top. It's almost impossible. But, Mr. Farhano, are these insane bearish divergences that we're seeing on the quarterly on it? Fuck, I was muted. I said, yep, but currently it's going to be a little difficult to confirm it, but as you go on, it'll be easier and easier. Even the 6 month, right? Like this up to here. Then it's 1 month and 4 days to close. But the 6 month has volatility to the upside. What about the monthly? Does the monthly have? Yeah. Yeah. And this is what I did on my weekly. I put a channel where the price is, and you're right above it. So you can confirm a continuation of the breakout right here, putting these tops together and these bottoms together. Or this could be really the top. And that kind of lines up with the monthly HBDR. It's brewing a breakout, not confirmed. And it could, but you just got to see where we close in June. See, that's good confluence to that weekly. And if you don't, then you could just move back to the median, and maybe it just will start rolling over. And look, yeah. Extremes on the weekly. And it seems like the sentiment on stocks is we're just going to keep getting a free move up. The tech sector is doing good, and money's flowing in, and until it just kind of the music stops. And even there, you could easily move down to 630. Easily. So. Excellent. Excelente, as they say in my country, my birth country. Because this is my country now. I am an American and I buy Firestone tires. That's right. I put them in my Ram truck and I go everywhere in it. Sorry. Been watching a lot of American racing, which is fucking terrible with ads. You're watching a race and they're like, all right, let's cut the commercial by the same 7 sponsors. Taco Bell and Firestone tires
And when you're tired of a long day, you want to get your tools. I don't know why they sell a lot of tools. Either way. The voice is Sorry. good too. I don't know what happened there. Okay. Are you forgetting about the Chevy Truck Month, which happens every month? Is the Chevy truck? That's Beleny's dying about it. There's a BMW dealership by our house that always has a sale going on. It's the 3-day weekend sale. And then they have the daily sale and the monthly sale. And every fucking day they're discounting these fucking BMWs. I called a friend that works at a dealer. I'm not going to say what it is or whatnot. And I was like, look, I was looking into buying this car. You know, I'll just buy it cash and blah, blah, blah. And he goes, why would you do that? I can give you a 1%, a loan on a 1%. And I go, no fucking way. How can you do that? He goes, I'll tell you when I see you. I was like, if you do that, I'll buy it. And of course, I'll finance it. But they're already giving crazy deals. Plus, he discounted 15%. Brand new. Wow. Yeah. What happened to this inflation? And it's a sports car. It's the inflation that goes down. It's the new model of inflation. It's the 2026 inflation. It's fucking incredible. Let's do this one. And then afterwards, we got NVIDIA for a trade. All right. Ok. Sentimiento de mercado. La bolsa no puede bajar. Tecnología está muy alcista. Les puse un canal acá, rápido. Nunca quieres hacerle un corto a estas mamadas. Nunca. Cuando están en altos históricos. Porque pueden continuar, por supuesto, y no hay nada que las pueda detener. ¿Quieres hacer un trade en long? Lo más fácil que puedes hacer es simplemente esperar a que vengas a retestear la zona entre el promedio del 5 y el 9, que está en los 630. Entre 640 y 630, básicamente, es donde querrías entrar para poder continuar siempre y cuando la aguante. El problema de ese long es tu invalidación está obviamente hasta acá abajo y esos son los bajos de marzo de este año. Así que eso te queda bastante lejos. La otra cosa que estamos viendo es, ponemos el HPDR en la de 2 semanas, en la semanal, perdón, y puedes ver que ya estás hasta acá arriba. Y eso tiene confluencia con lo que estamos viendo acá. ¿Quieres entrar en un trade corto? El pedo del trade corto es que pues, tienes que usar tu invalidación acá en los 733. ¿Cuánto sería eso de invalidación? Yo creo que vale la pena si le pones poca lana. Es menos de 1% y usas menos de 10% apalancamiento. Puede que te lo dé, porque si te da el corto, en diferentes temporalidades esta chingadera tiene posibles divergencias bajistas también. Ve el RSI. Como literalmente en el 2021 hizo un alto más alto en el que estás ahorita y también en el 2018. Y ahora la cosa es, toda tecnología y toda la bolsa tiene cara de que quiere seguir subiendo hasta quién sabe cuándo, putas. Pero ahí tienes una opción de long y de corto para que te des grasa, mi hermano, haciendo lo que quieras. Y también tienes en la diaria divergencias bajistas. Este alto es más bajo que el que sigue, que el pasado, básicamente, ve. Esto y este. El precio es más alto, pero en la tabla del RSI es más bajo. Y lo que diría yo también es, acá tienes otra oportunidad de ser más agresivo con tu long. Siempre y cuando aguantes este canal, debería continuar para arriba. Entonces tienes 3 opciones de desesperado, ¿no? Si te llevas este mínimo, no quieres hacer un long, es lo que yo diría. El mínimo de esta vela de acá, en los 724. ¿Por qué? Porque entonces estarías haciendo rápidamente una tendencia, estarías tope y empezarías un movimiento a la baja. Ahí tienes varias opciones, mi estimado. Y hay muchas reglas para esto. Yo me rifaría el corto porque la invalidación está muy corta. Y si voy a entrar, obviamente no con todo mi dinero en un gran apalancamiento de 10%, de 10x, con una invalidación más chica de 10, básicamente con una pérdida menor de 10% de la posición, me rifo. Ese sería yo para el trade rápido. Pero ahora soy un degenerado y no conozco esta cosa, pero el sentimiento es muy, muy, muy alcista.
We're ready, Mr. Farhano, for NVIDIA. We'll start with 2-day on NVIDIA. We got momentum now flipping down. We are right at the reset zone with volatility approaching 0%, or basically almost at 0%. And we got the continuation on the sell signal, and I believe there's also bearish divergence here as well. Yes, there is. And you confirmed the bearish divergence on this previous close here, and you are now very close to hitting the easy move, which is a move down to the 21. That's sitting around $206, but at that point, you are likely going to hit this bottom 38.2%, or closer to $200 flat, and that nice psychological figure. And whether you're going to go lower from here or not, I do think you will get a bounce at that $200 level, at the psychological figure. So for a more short-term trade, you probably want to TP in that region, and then you would wait for a bearish retest at this 21. Zoom out. Daily is now lost at 38.2% with momentum in the bearish control zone. We are putting in some possibility for hidden bullish divergence because we are taking out this previous low. While price is still making a higher low, but this will require a close over $218.18 to confirm. And as of now, this is just a possibility. And what's more likely is that you're probably going to hit 78.6, which is the target of losing 38.2. And that level sits closer to $200, right around $202. Go to the 4-hour. 4 hours already hit that 78.6%, so it goes along with that idea of that for maybe a slight bounce from here, but I wouldn't really look for any higher than like $214. It's only like $3 higher. There is some possibility for bullish divergence here, but you will have to close over $215 to confirm that, and that just gives you a move into like $220. Go into the RSI. $2 now lost the bullish control zone. You're approaching the neutral zone. That level sitting at about $188, closer to that $200 flat level. And daily is also losing the bullish control zone, gives you a target of around $207. Four hours got bearish divergence, gives you a target of 207. You're getting a fresh silver cross on the 2 hours, so whatever move you get into this 9, right around $214 is likely going to be a bearish retest. And that also lines up with the edge of your bearish control zone at about 216. So somewhere between 214 and 216. If you wanted to take that short, you could short there, and you put your stop loss at about like $220. Let's go into momentum. Today is currently flipped down with bearish divergence, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $234.30. Daily is also flipped down, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $226.07. I guess the Guatemalans are celebrating again. This is what these fireworks are for, celebrations. I guess in the morning they celebrate that they woke up. At night they celebrate that they had dinner. It's fucking incredible. Well, dude, they just had lunch, all right? Or they're having lunch. That's you pay the check and then you have to send a firework. This place is so similar to Pakistan. It's crazy, especially with their level of explosives. Beautiful. And 4 hours also currently flipped down, but very close to flipping up. And this will flip up if we close over $211.26. God, these are very big out. So that goes along with the idea. If this does flip up, that you'll get that bearish retest somewhere around like $215, stop loss at 220, and you'd be aiming for about $200 from there. So yeah, basically that's the more immediate actionable trade is wait for this little bounce to as close to 214, 215 as possible. Stop loss at 220, and then you'd be aiming for $200. Dude, that's so fucking funny. And these are not even the loudest ones. Some of them sound like actual bombs.
Oh well, I'm glad that you're having fun with it. Holy shit, I would fucking be losing my mind right now. Thank you, boys. That's it. We're done. We're done. 4 hours of this bullshit. We looked at a lot of different charts, different prices. Let's see what happens. Anything you'd like to add before we go? Not for me. It's for, I guess, one thing is around from at this point on Bitcoin, closer to that $70,000, $69,000 area once we take out 74,000. All right, we'll be waiting for that. Thank you so much, and enjoy the fireworks all day and night. Muchas gracias, and hasta luego, cabrones. Hasta luego. Locos, signing out. Adiós. Tengo que decir, mi parte favorita. Es que últimamente todos no importa dónde esté pobre Farhad, le tocan los cubiertos cayéndose, el pinche bebé llorando, el volcán explotando, todo. No puedo más. No puedo más de la risa. Perdón. Ok. Ya vamos a ponernos serios, Alejandro, que los números son serios. Ok. Ok. Básicamente lo que hemos estado viendo con Nvidia es sencillo, sencillito. Podemos ver que este sí fue el tope. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Y era, si vas para acá, va a continuar. Si no, para abajo. Y bolas, güey, que cayó. Simplemente por donde está apuntando momentum en estos momentos, tiene cara de que muy corta temporalidad. Vas a tener probabilidades de venir de vuelta a esta zona, encontrar algo de un fondo por acá, venir a los 2.15, 2.16, 2.17, hasta esta zona probablemente de los 2.20 y puedes invalidarlo básicamente con estos 2.27 para poder salirte de este trade de Nvidia y para después continuar a la baja, que sería interesante. ¿Dónde sería tu TP? Casi por esos $200. ¿Qué subidón ha tenido Nvidia, eh? Pero de nuevo, esto va un poco relacionado a lo del QQQ, que es lo que estás viendo, ¿no? Es básicamente eso. No hay de otra. ¿Dónde estamos mal? Pues llévate simplemente en realidad no, él dijo invalidar con los 220. Así que no, espérenme. Perdón, estoy pero pendejo. Él está diciendo que si venimos a esta zona, donde está el promedio del 9 y del 5, en los 2.17, 2.18, invalidez con esto en los 2.21, básicamente. Acá, 2.21. Para ir para abajo. ¿Dónde podemos ver eso? Veniste a tocar el 34, tiene más debilidad cuando estás viéndolo con los EMAs que en este momento. Eso quiere decir que sí, efectivamente tienes más chances de poder pegarle ahí que para abajo. ¿Por qué no entrar en un long? Porque esto simplemente puede continuar para abajo. Es lo que sería. All right, Alex, we're basically done, sir. You're done. Is there any fireworks there? No fireworks on my side. Thank God, just power outages and bad Wi-Fi. Mexico's so funny. It's not funny when you're living there, but it's funny if you're looking at it from the outside. And literally everything's, like you said, so slow. Everything, anything from the government, anything. It's just so slow. I can't do it. I cannot do that. Yeah. I don't blame you. It's bullshit, honestly. Yeah. It's like my Achilles heel. They say 4 weeks it'll take for something, and it's like 4 months. It's like, Jesus. Oh, yeah. Oh, yeah, dude. And imagine trying to build a house or anything like that. People, the thing is, in Mexico is weird because I forgot about this. When we were building our dealership in Merida, people don't show up to work. Like, people just literally, it's not like they quit. They just don't never show up again. They get drunk on a Sunday and they don't show up on Monday and they're like, all right, I'm going to go find a job elsewhere. Oh, gosh. It's crazy. It's fucking crazy. So no, I cannot deal with that. I cannot deal with it. Anything you'd like to add before you go?
Nothing on my part. Watch the trading alerts, and I'll see you boys on the Discord in next stream on Friday stream, I believe. Excellent. No. We have a class tomorrow. Oh, we have class tomorrow? Oh, okay, wonderful. Yeah. I'll see you boys on So class there you tomorrow. have it. Even better. See you mañana, señor. Thank you. All right, thank you. Yeah. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Básicamente, esta es lo que estamos viendo con Nvidia. No hay más, no hay de otra, tíos. Simplemente el retesteo de esta zona de los 2.17 sería lo ideal para entrar en el corto. Y vámonos para abajo. Es todo. Bitcoin continúa su camino para abajo. Una vez que te lleves los 74,200, este mínimo, pues la fiesta parece ser que nos va a llevar a los 69. Y toda la gente bien bronceada con Bitcoin, ¿no? Que los güeyes más guapos e inteligentes del planeta, pues van a tener que hacer lo que todos cada 4 años hacen, ¿no? Ni modo. Todo se repite, tristemente. Qué tristeza, qué tristeza. ¿Hay algo más que podamos ver por acá que esté sorprendiéndonos? ¡No! El petróleo está aguantando, el hijo de puta. Hijo de perra. ¿Quién lo fuera a pensar? No, pero ya va a colapsar, Alejandro, porque van a entrar en un tratado de paz. Es justamente... ¿Alguien me puede decir por qué Estados Unidos atacó a Irán para empezar? ¿O por qué tenemos esa guerra? Todavía mejor. ¿Cuándo en realidad Estados Unidos empezó a atacar a Irán? En el 2024 con ataques cinéticos. Solamente que ya lo declararon. Hicimos un video de esto aquí, en este canal. Hice un video de esto en este canal. Y les dije, ¿cuándo vamos a tener permiso de llamar esto guerra? Pues ya, parece que ya tenemos permiso de llamarlo guerra. Pero qué raro que el petróleo solo subió después de que fue nombrada la guerra, ¿no? A nadie más le mama cómo funcionan las cosas, ¿no? Que no tienen nada de sentido, pero nadie lo cuestiona. Dice, no, sí, en las noticias vi que decían que esto es lo que pasó. Viene el mundial y viene el IPO de SpaceX, así que todos estén listos. Y ahora no puedo esperar. Si empiezan a ver la bolsa caer, aquí quiero tirar una predicción de narrativa, porque lo que me gusta es entender las narrativas y de dónde vienen y para dónde van. Si empiezas a ver la caída de la bolsa ahorita, poco a poco, en lo que viene el IPO de SpaceX, te van a decir que lo único que está pasando es que van a colocar fondos de toda la bolsa en el IPO de SpaceX, ¿ok? Porque aparentemente solo hay $37.59 flotando y pues esos fondos tienen que ser utilizados para el IPO de SpaceX o mantener toda la demás bolsa de Estados Unidos arriba. Porque no se pueden hacer las dos al mismo tiempo. Sí puedes invertir en Nvidia para que llegue una evaluación de $50,000 trillones, en Amazon para que llegue otra de 2,400 trillones, en Apple y todas, pero en el momento que sale SpaceX y solamente tiene una evaluación de $2 trillones, todo el dinero del mercado se va a ir a ella. Así que... en fin. Vamos a ver. Ahora, los comentarios de esto. Mañana tenemos clase. La clase de mañana es igualmente a las 7 de la mañana, hora de Los Ángeles. Recuerden eso, hora Pacífico. 7 de la mañana, hora de Los Ángeles, 10 de la mañana, hora de Nueva York, para los que se me pierden. No sé qué hora es en Ciudad de México. Ciudad de México no cambia el puto tiempo, entonces no tengo ni idea. Pero busquen qué hora es en Los Ángeles. Ahorita compara 7 de la mañana, hora de Los Ángeles, 10 de la mañana, hora de Nueva York, que es donde vamos a estar. Y ya tienen sus nuevos videos para que los vean sin excusas en FAQ, Frequently Asked Questions, para que vean cómo usar el BBWP, para que vean cómo vergas usar apalancamiento, para que vean... ¿qué otra cosa? ¿Qué otras cosas? Cosas que preguntan todo el tiempo acá. Las líneas memes. ¿Cómo chingados poner las líneas memes? Y ya de ahí voy a ver qué funciona, si funciona o no. Y vamos a darle para adelante para tener mejores preguntas ahí. Ahora sí que más variedad en las preguntas es a lo que quiero llegar. No mejores preguntas. Todas las preguntas son inteligentes, excepto las que yo hacía en la escuela, ¿no? Que todo el mundo me voltea a ver, este pendejo no entiende nada. Pero la suya sí, ¿eh? No, no es cierto. En fin.
Pues vale, con eso voy a terminar el día de hoy. Vamos a ver qué pasa con la bolsa. De nuevo, para los que vieron el video desde el principio, el peor escenario económico se da si no tienes una caída gigantesca de la bolsa, si tienes una caída normal, estilo arancelaria, se recupera una vez más. Vámonos a altos históricos por otros 2, 3 años y ya ahí vemos qué pedo. ¿Ok? Y eso sería pésimo para la economía, no la bolsa, la economía. Pero, pues, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer, mis estimados? ¿Qué le vamos a hacer? Güey, cómprate un Ferrari Luche de peluche. Qué mamada. Les mando un abrazo. No hay más.